Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 17 ga watan Disamba, wata na karshe na wannan shekara ta 2025. Na ta ma sauran wani kwanaki kaɗan kamar kwana 14, watan sati biyu daidai kenan insha Allah ta'ala, sai watan wannan shekara ta zo karshe. Ubangiji Allah ya kai mu sabon shekara kuma mu ga shekaru da yawa insha Allah. Allah subhanahu ta'ala ya yi mana. Bayan Allah, wannan ita ce shirin ma'auni. Akan wannan shiri, kamar yadda kuka sani, a kowace laruba da kuma juma'a kamar haka, ko kuwa lokaci kamar haka, daga karfe 8 zuwa 10 muna shigowa da watan wakilai da kuma masu ruwa da tsaki a cikin wannan gida. Muke tattaunawa batutuwa masu muhimmanci da ake ta cece kuce a kansu, mu tantance su, mu duba inda yake akwai gaskiya, wato za mu auna mu duba inda yake akwai gaskiya, mu yaba inda kuma ya kamata a yi gyara shi, mu tunata da kawunanmu akan wannan shiri na ma'auni. Yau na daga cikin batutuwa da za mu duba kafin watan gabatar da baki da nake tare da su, ko kuwa wakilai na manyan jam'iyyun siyasa guda biyu wanda muke tare da su a cikin gida a yau. Ina tama daga cikin maudu'ai ko kuwa batutuwa da za mu tattauna a kan, wani lokaci ko mako da ya wuce da muka hadu, mu yi magana a kan shi election ko kuwa zabe da aka yi a watan Bandai, wanda kotu ta ce a je a sake jefa kuri'a a wannan watan constituency ko mazabar din. A hali da ake cikin, ina ta ma Supreme Court ta dakatar da wannan ainihin zabe da yake aka yi niyyar sake ko kuri'a da aka yi niyyar za a sake jefa a wurin. Supreme Court ta dakatar da wannan al'amari. Za mu zo mu shiga a cikin maganan na dilla. Sa'an nan kuma gari mai albarka, garin Boko, kamar wani lokaci yadda muka sani, shugaban kasa ya zabi shi babban sarki na Ashanti Region, Otunfuo Osetutu, cewa ya yi kokari ya yi sulhu a wannan wuri, kuma a yanda za a yi kokari a samu zaman lafiya a watan Boko. To a hali da ake ciki, ina ta ma ya watan shi ma ya yi nasa iya kokari da kuma gurgudu, har ma ya je ya submit report ya ba shugaban kasa. A hali da ake ciki, za mu shiga a cikin wannan zance kuma insha Allahu ta'ala. Sa'an nan kuma mutane suna cewa tsohon shugaban kasa na Akufo-Addo yana watan sa baki a cikin maganan former finance minister, tsohon watan ministar kudi Ken Ofori-Atta, al'amarin sabatun issues ko claims sannan wai shugaban kasa yana son ya intervene ko kuwa ya interfere, ko ya dai zace. Shugaban kasa ya fito ya ce sam nothing of that sort. Da mu shiga a cikin wannan maganan nan kuma in Allah ya da. Sa'an nan kuma maudu'u muna karshe, idan lokaci ta ba mu dama, za mu duba the NPP presidential primaries, kamar yadda kowace mako muke duba ko kuma muke fara hira da shi. Mun san cewa in Allah ya kai mu sabon wata, rana karshe, wato rana 31 31 January na shekara ta 2026, wato sabon shekara sabon wata ko na'am, wata mai zuwa ga insha Allah, watan Janairu. Jam'iyyar NPP, New Patriotic Party, za zabi wanda zai wakilci jam'iyyar a watan zabe, ko kuwa wanda zai saya takara, wanda zai wakilci partin nan ko kuwa jam'iyyar a zaben shugabancin kasa na shekara ta 2028 in Allah yadda. To a hali da ake cikin, kamar yadda muka sani, mutane guda 5 waɗanda za a jefa kuri'a a kansu. In Allah ya so ya yadda, daya daga cikin waɗannan guda 5
zai wakilci jam'iyyar shine ka savi kuma sun yi nasu projection cewa Bawumia in ka duba percentage da aka ba shi dai mu ce bari in aro wannan political term na comfortable lead mun fahimta ko na'am don an ba shi wato kashi 60 da wato bakwai to kasan 67 dai gaskiya yayi nesa kwarai kusan ma 68 to kasan 68 sauran kadama ya samu kashi 70 to wanda ya samu kashi 70 dai ai kasan yayi nesa kwarai da gaske. Sa'an nan kuma according to survey nan yana nuna cewa mai bin bayan shi Ken Ohene a Japan shi ma yana da kashi 21 da digo uku wato shi ma za ka gani cewa Bawumia ya riga ya wuce shi according to wanga survey ga na'am amma dai guda biyar ne shi sauran ukun nan fa ya za a yi da su. Brian Champo a hali da ke cikin ya fi kowa billboard a cikin al'amari ko tafiyan nan da ake ciki. Sa'an nan kuma Kwabena Japan da kuma former education minister Educhum. Insha Allah in lokaci ya bada dama za mu tattauna wanga maudu'i gaba daya. Shugaban kasa kuma ya yi kokari ya kira wato al'umman Boko su masu yi kokari su taimaka a samu zaman lafiya. Masu kallo ina tama za mu dan juya mu zo idan muka zo she gabatar da baki da muke tare da su a cikin gida yau in Allah ya da. So go for a short break and when we come back I'll introduce our guest for tonight. Your Excellency the President, Excellency the Vice President, distinguished ladies and gentlemen, I'm here not to give a judgment as to who was wrong and who was right. I'm here to present the facts as they are for us to have peace. It is almost about 2.5 years since your predecessor invited me to mediate in a major conflict in Boko that had not only claimed the lives of many innocent souls, but had become a major threat to the security of the nation. Almost a year ago, the people of Ghana handed the mandate of the governance of Ghana to Your Excellency, and you wasted no time in reaffirming the mandate of the Boko mediation. By the grace of God, we are able to assemble here this morning for us to present to Your Excellency the report of the mission you entrusted to us. We present a report for your kind consideration, whatever action you and your government consider appropriate. Before dealing with the report, you will permit me, Your Excellency, to thank you and your predecessor for the confidence reposed in me in entrusting this delicate matter to me. There's nothing more grievous than the peace and security of the land. Like I said, it was a mediation. It wasn't an arbitration, and I'm not here, as I said, to say that this one was wrong or this one. I'll present the facts as they are. And that's what it should be binding on all of us, whoever is there. I've spoken to before I came yesterday, I was on the phone for more than with my brother, the Nairi, explaining the circumstances to him in terms of the decision I took. And I have spoken to the Bokunaba, taking time all these periods to be speaking to everybody about it. The governments of the new Patriotic Party and the National Democratic Congress, led by President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and President John Dramani Mahama, asked me to use my traditional mediation mechanisms to find an amicable solution to the situation in Boko, which both governments shall enforce. But before I continue, please, I said to the President, bear with me to read through all the report, because I don't want a situation where it will be said that they've doctored what I brought. So we have to read what I wrote, so that everybody, my brother, the Nairi, and my son, the Bokunaba, will all know that that is exactly what I said. So it isn't the president who is doctoring anything. At the commencement of the hostilities, the government of President Akufo-Addo had issued a statement stating government's view on the legal position.
both President Akufo-Addo and now President John Dramani Mahama came to a conclusion that historically, governments have intervened to resolve the matter without lasting peace. Again, they indicated that the courts of Ghana had also been invited to resolve the issues implicated in the Boko matter, and their pronouncements have not been respected by other sides if it went against them. As a result, both governments, who now represent the two main political traditions, now take a position that I should define a solution to the Boko situation using mediation, and my recommendations or conclusions shall be enforced by both governments at all times as a traditional solution to the problem. So, it is important to give a brief assessment of the documents submitted by the Nairi and the Bokunaba, as well as oral rendition of their respective cases, as part of efforts to mediate the chieftain's dispute in Boko to ensure lasting peace. That's an examination of the respective cases of the parties relative to the facts, custom, tradition, and the law will be evaluated and or examined. So, the case of the Mamprusis is that Mampruku Kingdom started in Pusiga near Boko and founded by Nabewa at a time when there was no ethnic group in the Boko area called Kusasi. After the demise of Nabewa, Na Tosugu became the Nairi and decided to relocate the capital of the Mampruku Kingdom from Pusiga to Gambaga, but he appointed a Tingunaba, a caretaker, to take care of his father's shrine at Pusiga. It was further asserted that in the 17th century, the 10th Nairi, called Na Atabia, decided to secure his territory by establishing garrisons and military posts at key positions that were uninhabited, which led to the establishment of Boko and 5 other towns. The first chief of Boko was one Na Ali Atabia, who was the son of Na Atabia in the year 1721. Furthermore, the Mamprusis ruled Boko for over 150 years through 8 successive Mamprusi chiefs before the arrival of the British in the Northern Territories, and specifically Boko in 1907. In 1957, so they claimed, the CPP government, through its sympathizers in Boko, elected one Abugrabgo Azoka as Bokunaba. And the case of the Kusasis is that they practiced the Tindana system, where the eldest male person in the clan becomes the traditional ruler, the leader of the clan, vested with administrative, judicial, and spiritual authority. However, when the British arrived in Boko in 1901, in their bid to advance the indirect rule system, they were not satisfied with the Tindani system, so they decided to adopt qualified Tindanis to become chiefs. And in areas where they could not find qualified Tindanis, they appointed other people as chiefs. And that it was around this period that the Mamprusis presented themselves to the British as chiefs of their ethnic community in Boko and got registered accordingly. However, the Tindani position was never abolished as a traditional arrangement. Thus, the chiefs and Tindanis coexisted. But the new Mamprusi rulers became power-drunk and started misusing their authority over the Kusasi landowners, hence a decision by the Kusasis to remove the Mamprusi chiefs and replace them with their own. So when the last Mamprusi chief died in 1956, the Kusasis gathered in Boko in 1957 and selected a son of a prominent Tindani in Boko called Abugrabgo Azoka I to fill the vacancy as Bokunaba. Following the death of Naba Abugrabo Azoka in 1983, his first son was selected in 1984 to succeed him as the next Bokunaba by name Zugran Asigri Abugrago Azoka II. He has continued in that position till date. But let me give you some background of previous governments and judicial efforts to resolve the Boko matter. Boko Affairs. Report of the committee appointed by His Excellency the Acting Governor General, Lord Listowel, to inquire into and report his findings on the claim of Abugrago Azoka to have been elected or appointed and installed as chief of the Kusasi area. On the 6th of June 1957,
while the then Nairi was going through the various... Right, masu kallo barkanmu da dawowa. Yanzu na tama wayanda muke tare da su kawai kun sani a ka'ida na fara da waton government in power kenan, saboda in ji mai magana way after God is government in power. Wannan babu shakka. Idan Allah ya sa wata rana ko da 40 years kamar yadda NDC ke gwada wannan 40 years, that's 10 times kenan ko? Na 10 times 10 abinga kenan 4 years goma ai 10 kenan. Da wasu yayin da su 40 years ko kuma wai 44. Ina da wani lokacin na yin ji 45 shin ce a yi wanga maganan kan gaba gaskiya bane don 444 da baka samun 45. Anyway, ko da 40 years kamar yadda yayin da su ke fadiwa ko 8 years ne ko 4 years ne ko nawa ne ko kwa su ne first da za su break wannan 18 na Allahu alam, mu dai muna nan. Shi in koma back to MPP kenan kamar yadda wancan shekara nake yi. Allah ya sa mu dace. But in fact ina ta ma da aka zabi NDC na kai shekara ko da ke swearing in ne bai kai shekara ba tukunna. So in few days John Mahama ya samu, in less than 1 month ma John Mahama ya samu 1 year as president. Inshallah lokacin ya kai mun zo mu duba cikin manifeston shi alkawara da ya ma mutanen kasa wanda ya cika da kuma wanda bai ya cika ba tukunna, wanda kuma perhaps 3 years zai yi su da sauransu. Allah ya sa mu dace. Na'am. Don maganan abin ga a duba amend constitution ba da dama kuma dai na ta ma asirin katiya ma ya zo ya ce kama su ba su goyin bayan wannan, wayanda su bai goyi bayan wannan. Akwai wato NDC dai sun fitar da maganganu da dama cewa ba su goyon bayan wannan al'amari, suna respect constitution. Wasu kuma ya a sai da mun san niyan kai na wai a sai don haka amend constitution jama'a ya samu dama ya tsaya mun san niyan ka. Allah ya samu dace. Ni dai ban ce ba. Na'am. Isa a NDC ina tare da bako wanda yake ba bako bane, kuma yana cikin wanda suka kafa tarihi akan wanga shiri kamar da wancan lokaci na fadi wani lokaci da ya zo. Ina ta ma da shi aka premier wanga program gana ma'auni, da shi aka wato premier wato su aka so mashirin nan da su. Na'am. Honorable Umar Harith ko Harith Umar, which is which? Kowan ciki. Alright. Honorable Harith Umar. Asali dai mutumin kuma shi ne, amma dai to ka san Accra dai small Ghana kenan bai yiwa shi da Accra kaga yanzu haka wata rana in yan Kumasi ko Asawasi suka zabe shi ya zo wakilce su, dole shi ya zo Accra, ya koma Accra da aiki. Sa Accra dai ana nan shi dai a shigo gari. Allah ya samu dace. Honorable ya hanya ya Kumasi in bai kuskure ba kaman sati biyu kenan da muka hadu a Kumashi ko bai da kai sati biyu daidai amma close to sati biyu da muka hadu Kumashi can auren Khalil. To Allah ya bada zaman lafiya. Na'am. Sai kuma mai wakiltar jam'iyyar NPP as usual honorable mai sunan malamai, ko da ke yanzu waɗannan mutanen nan sun kwace abin gan politics, sun zama 'yan siyasa. Honorable Muhammad Awal, kuma coincidentally sha ce NPP zalla ke da Muhammad Awal. Muhammad Awal sofa kaman guda uku da na sani duka NPP. Honorable kuna da Muhammad Awal? Maybe ba su shahara kaman wannan. Okay, miss, okay. Anyway, ko da ke wancan wanda yake shahararre da ke cikin su dukan nan da NDC ne. Wani wai yayi ridda, wani wai yayi tuba, to yanzu ni ban gane ba. NPP wai yayi tuba, NDC wai yayi ridda. Na'am. Allah ya sa mu dace. Wani abu ya komai.
last week kun host ko this week money last week ko this week na ka host ya kice Canada Japan e ka campaign shi Accra ko First yake phase. an gama first phase how many constituencies aka cover so far So far na mun yi 24 constituency. wow that's huge okay all right sai kuma yanzu ya koma wani region daban kenan Ji Ashanti region. zai koma Ashanti region a ya taba zuwa ko Yanzu zai fara Ashanti. yanzu zai soma fresh fara, Ashanti region okay region shi So kenan far, ko sauran ai shi Ashanti na Central na ma yayi kadan. Shi ya fito ya zo Greater Na. Accra. Shi sa zai fita Greater Accra ya ji Ashanti region. Na. Kadan. In ya gama shi zai gama Greater Accra shi koma Ashanti region san je gama campaign shi daga Central region. Central region constituency shi inda constituency shi ke amma shi asali a Santi ne ko To ai Central regions ma ai Asantawa ne. okay ina san kamar su fanti ne ko Yes. duka accounts ne dai anyways amma wayancan yan fanti ne kuma wayancan Ashanti Kamar yadda dai Hausawa. na Muke da Kasinawa, na Kanawa, aka Zamfarawa, Sokotawa, amma shi kaga yaren na nan guda ne amma kowa da halshen shi. na almuhim duka dai akan kenan na okay don na san primaries nan kaman kani shi ma ya contest daga Ashanti region in ban yi karya ba ko yes and that was one of the tough contests sosai amma bai ci ba ko Shi da Asensu ne. Asensu yeah Asensu dama shi Asensu ne ko right Allah ya sa mu dace okay so quickly mu fara da issue Ni ma awalin ni ma yaron kuma sai ni ma zama ya kawo ne a kara kuma Aswasi ban ka san nan small Ghana komi shi yasa ma wani lokaci shiga kamar maluman kuma shi ma suna samu problem da mu almajirai ko kuwa musamman masu MC programs na nan Accra shi ka ji wai komi sha ce akramakalla ba ce kuma shi makalla wai komi Accra har ma za ku gode ma mutum ko ku yaba mai malami shi kaga malamin kuma shi kuma ana ce mai akramakalla ka gani to amma su yi hakuri ka san Accra ne Accra is small Ghana anyways mu duba issue na bako quickly za mu dai taba kan don I don't take wannan issue na is an issue da yake za shiga discussion a duba ce wanke da gaskiya wan bai da gaskiya da sau ba shi bane I mean ko filan zai haka shi dai na yi kokari na katina shiga wani wuri daban but I mean mediation da aka yi aka zabi mutumfuwa Allah ya kiyaye shi wani ya ce ba musulmi bane na ce to Allah ya kiyaye shi aka nan ne so mutumfuwa ya jagoranci wannan mediation nan da har ko sulhu dai da zai ce saboda abin da ke faruwa a garin gaskiya ba dadin ji mutane da yawa sun rasa rayukansu kuma gari ne da yake akwai karatu gari ne da yake akwai ciniki akwai arziki amma an waye gari duka shi kaman ba a samu irin wannan ababe to abu ne da yake gaskiya akwai damuwa kwarai da gaske to Allah ya sa dai an gama abin da aka ya present findings ya ba shugaban kasa so za mu dai tabo akan insha Allah sai mu ci gaba da sauran topic sai mu je kan batun bandai elections nan da ikon Allah so honorable Umar Haris bari su da kai to Amir na gode da wanga dama kuma bari da wanga dama gaishe ka da irin aiki da kake kullum ka zo ka girgiza kuma shi ikon Allah ina ga Halil ya san dalilin abin da yasa ya tumo da kai from Ankara ka zo ka rika mai mic ikon Allah amin ya Allah amin bari da babban yayana da yau ka this is the first time da leadership na so isar da sakon gaisuwa musamman ka san kai show nan naka ne tun da dai da ke aka bude dai shi ne baka ce kamar shi ne ka ce ka gaji sure. na
barin gada honorable Muntaka Mubarak MP na Ashanti constituency da yau cikin yardan Allah yau ya samu ragama shine interior minister kuma in charge of national security na tamashe na wurin sulhun nan ma tare da shi a wurin abin ya dole ministan tsaro kenan ko mai gaisuwa kuma Allah ya taimake shi don so far so good in ka duba wurin batun recruitment nan da irin major adjustment da ya ba matasa opportunity don kaga duba age limit na yazo ya kawo problem mutanen da suke da kwadai da sha'awa shiga ciki sun kasa samu amma da yazo ya duba at least from wani age da mai karanci yanzu and then kara from 30 that is the normal recruits kuma da officers na kai shi 35 ya kawo ci gaba sosai kuma artisan kana da wani sana'a na hannu kai ka dutu wannan dai kana da wani certification ka kuma shiga da shi police isa an zo an breach bureaucracy mass and science da ya hana mutane dewa shiga wannan mai abin ga service isa na ga wannan shirye-shiryen da kawo ya taimaka sosai bari ga Alhaji Mustapha ya ga protocol officer shi shine da karfin Allah madaukakin sarki in the next constituency election don already my timetable na internal elections na my have to shine za mu present shine vice chairman amma saboda kokarin shi tun da aka zo power da irin hidiman da yake jawowa sama yana kai matasa na kaman showing appreciation is an application for more isa dole ne kamata a bashi hanya ya so ya ji ne madiwa so wani wata za yi internal elections din insha Allah okay don yana da very important amma 2026 ko insha Allah da masu bibiyan wanga shafin ga da malam fari ni da shi mun jima da haduwa sosai da yake dukkan na gaishe shi na tambaye shi asalin Lyon tana lafiya ko Allah mana mai kyau kaga batun yan wayen mu Mamfusi da kusasa in akwai hanyar da ake bi a dare kan discuss wannan topic wallahi kowa na so ya fita ciki kowa bai so ya magana saboda abin it's been long overdue an fara tun zamanin kakanni inda violence inda ta'addanci da kashe-kashe da ya magance matsalan wanda ke son abin a ce an bashi wani kuma ya ce an bashi wallahi da an kare amma da yake bai yi don koya za a yi shi dai an samu an daidaita sannan a yi zaman lafiya kuma abin da ke cin rai yake daban takaici ne yan uwa guda ne don yan ka duba majority leader honorable Muhammad Yarga mahaifiyan shi I think kamar ita ne kusasi mahaifin shi Mamfusi ko kuma vice versa sun aure juna an zama abu guda amma shaitani ya rasa ya sa tuntuni an kasa samun zaman lafiya mu da abin da muke kurkun Allah ne Allah ya tabbatar da zaman lafiya amma in kuma an yi zaman lafiya dole shi an yi mutanen sun shirya sun kudura niyya kamar su ma suna son su zauna lafiya amma koya mutanen Ghana maybe a ce regions nan duka sun ce muna son zaman lafiya shi tsakanin su da suke da matsalan ba su yi ready sun accept a yi zaman lafiya ba zuwa ko ina zai biya da wahala kuma otun fa wasai tutu ya kamanta don lokacin da yan uwaye mu da gombawa na yandin ga da happen da aka sa shi ciki Allah ya taimake shi ya use shi ma experiencing shi the traditional strategies ya magance yau tamal da gombawa matsalan yandi an dani da an sasanta kamar ba taba yi ba kamar ba taba yi ba to based on wannan success da ya ci binnan His Excellency John Dramani Mahama tun lokacin President Akufo-Addo ya so shigo da shi ciki kamar a duba su kuma nasu na sasanta shi Allah ya sa kamar kan da former President Mills Mahama ya fara na Dagbon bai kaddara kamar shi zai kare ba ya kai lokacin President Akufo-Addo ya zo ya kare haka nan kuma kuma President Akufo-Addo ya make move shi kuma Allah bai kaddara an kare da shi ba ya aje His Excellency John Dramani Mahama yau zai zo kare sawa mu wanke kaga ne one way governance is continue wani ya taba abin alheri abin da ya cancanci mutum kai mai yabon gwani tashi kamar saboda inda bai kuma yi kokari ban ka taushe shi jama'a fahimce ka kaga abin da muke roko ne don da hutun fa zai magana ka duba first statement ne wai ba ya zo ne ya ce wani ke da gaskiya ko wani bai da gaskiya ba ya zo ne saboda kan da za a yi a duba a daidaita a zama tare saboda mu samu zaman lafiya mutane da yawa yau sun wasi daga bako duba prospects bako business hub amma yau ba wanda ke so ya je ya ce nake wurin an dare waɗanda ba su yi ridi su bar gida su zo nan ba su bar gida da yawan su ba su da zaman lafiya yau tsakanin danwa da danwa ana tsoron juna kuma mutane guda isa ni dai ina ganin mutanen mu yayannin mu dangin mu yan Mamfusi da kusasi su ya kamata su ba junan su hankuri don yanzu gane kowa da magana kuma ya kamata suna tunawa don da an ji nothing da an ji suna nake mu an san musulmai ne kuma shi kaga kamar mutanen da ba su da ra'ayi ko makiya addini suna raba da matsalan da ke tsakanin
Mampusawa da kusasawa suna cewa wai musulmai ba mu son zaman lafiya saboda matsalan su ya bar an tag musulmai kamar ba mu son zaman lafiya. In ka duba social media anytime the issue bako zai zo she kaga kuma karshe an divert attention from fadan kabilu shi a raba a shafa ma addini a shafa ma musulmai a shafa ma northerners baki daya. For how long za mu continue muna suffer da Mahama ya ga da kan da Allah ya daukaka shi ya daukaka shi da ya ba mutanen kusasi ya daukaka shi ya ba mutanen Manfursi saboda asalin shi kenan uwan shi da uban shi kenan. Yau uwan shi da uban shi sun samu matsala bayan uwan shi zai je ko bayan uban shi an bar shi saka mai wuya to the extent kaman ana samun minority kuma da dake su kuma ba mu wa'anda suka san ya kamata bane in ya fito yana magana ma saboda kare kasa saboda kada zai gana mu ci gaba ma shi a doki wannan matsalan bakon nan ana mai abaici on the floor of parliament. Why sai mu wanga mun shi ta sai mai baban shi sai mai mutane mun shi da baban shi suka sai mai wannan isa na gan a tubiga on one program shi ma na gan shi ma kusa sai da man pursing haka nan wani ya fito yayi kuka yace wai ya gaji ana doka ana kalubalanta shi to yau ya sunan sun ga Ayarik of APC Mahama Hassan Ayariga shi kuma the same thing kuna da prominent people gari na da prospect me yasa ne ba iya a sallame shaitan a yaga ma shaitani takardar sallama ya bar su yi zaman lafiya. Yau duniyan ga kasan da muke gadara da shi Fir'auna ya mutu ya bar kasa ya mutu ya bar mulki Hamana Karuna manyan shaitanan gari sun mutu sun bar kasan na Allah ne ba na kowa bane. Yau abin da ake fadan shiga yau a waye gari ai wa'ansu suka ce kuka zo kuna fada kai yau to me ke gwadawa tabbas kuma ba ku zuwa wa'ansu zo su mulki wannan kasa. Isa kana son a ce saboda kai albarkacin ku wa'anga suka rasa rayukansu mutane suka mutu gari ya tarwase to Allah mun tunani mu duba gaban sayuwar mu gaban Allah kuma shi mun hisabi akwai hisabin shi babbar batun a duniyance da siyasance da kabilanci mu duba batun addini kuma da duk wani rai da ya bi kan saboda wanga masala ya mutu na san kiyama wallahi shi saraka biyun nan duka sun ba da jawabi yasa ya kamata su bar mu duba otun for da ya fito yi magana ga naga counter statement kuma da ya fito from Mampurugu wai ba su yarda da shi ba kuma maganar da otun for ya fadi yace wai na kira wani na kira su bin nan duka kan phone ina su mi magana mun samu daidaiton ra'ayi amma da statement ya zo gane muna gani zaman lafiya ya zo statement an fito da an zo an bayyana da report na kare bai kai kwana biyu ba gari ya waye suka fito da counter statement wa ba su yadda ba kuma kamin a zo a yi wanga sulhu ni na kuma shi ranan da report nan otun fo ya complete report ba je an submit report na ko yan Manfursi da yan kusa sun zo kowa na jira ya gani kuma ba ce za zo a bayyana da menene details cikin report ma an dai ce an kare ne yanzu za a convey report nan to the president amma ranar shi kaga abin da ya tabbata kuma shi daga manshiya kusasawa sun fito suna munna suna fauda wai an declare su ne right owners of the land sun ci galaba sun ci nasara suna kai ana kai kawo shi na tambaya shi wani ce mai kusasawa ka san muna yi an ba mu shi ne ce to Allah ya zama da ku lafiya ina kai gaba na ga kawaran kuma sun dan karo da gudu ga jama'a ana kidi an yi fauda na tambaya wai mun fursawa wai a utufu ya ba mu ma mun ci nasara to ranan ni na tabbatar kaman sugune bata kare ba ranan na tabbatar kaman bayan wan idan ni kaga counter statement ne fito ga wallahi bai bani mamaki ba to ranan na kuma shi na ga abin da ya hafi idan ni abin da zan fadi ne su yi hakuri saboda Allah tunda dai an fito wai constitution ne an ji da maganar kotu ta bayyana da binciken da ta yi ta gwada kaman ga abin kan da yake kuma report da mutum fito da shi na it's not contradictory to the already established facts history isa su bar mu yi hakuri don yanzu kan da lamarin yake kasancewa yanzu za su bar duniya duka na duban idon Mampurugu kamar la'alla maybe su ne ba su son a daidaita don inda da mutum foye magana da counter statement na bai fito ba kan lokacin da an san kamar at least ana make headway amma kana counter statement na ya fito na ya bar masalan ya wuya amma ni na imani da Allah beyond that bai saura wurin manya sun continue suna engage sarakai biyu nan saboda kana za a yi recommendation da aka yi nan don ka duba cikin recommendation nan duka akwai girmamawa ciki akwai abubuwan da zai kawo hadin kai to the extent kamar president his excellency John Dramani Mahama ya announce wani 1 billion kan da za a yi
irin kashe-kashen da aka yi da rashin development social amenities recreational facilities nan duka wai su bar ai zaman lafiya ga kudaden ga ya aji saboda a gina musu hospitals a construct musu roads ai musu abu saboda bako ya tashi kaman kan da aka san bako jiya amma duka amma kofi ga haka amma still hakan da lamari ke tafiya sai ni da na believe kama wai when persuasion fails the law must work ni dai abin da na believe kenan to ya kamata su yi hakuri ai hakuri saboda ba don kuma saboda zaman lafiyan Ghana saboda yaran da aka haifa saboda aurayyan da aka yi da juna kuma saboda Allah madaukakin sarki da halicci duniya da lahira da yau da gobe zamu bar shi kaman kana na fari Karuna ma ya bar kasawo isa sarakan su yi hakuri kuma ni zan yi zuwan ga medium kira da Ministry of Interior da Security Agencies maduka don ka duba abin ga bai cinye wanga duka matasa da suke rasawa suke use social media handle suna propagate hate amongst the two tribes now yanzu ya kamata don tun jiya da wannan report yanzu in ka je kan various portals na suke wannan publication duka kana ganin irin maganganun da suke yi wurin kana ganin kamar akwai matsala yasa ni dai na kira cyber security nan su duba irin waɗanga commentary wurin ne za a gane su wane ne shetanan da suke kasa ba su bar a samu zaman lafiya don akwai wani postin da wani yayi na screenshot postin yayi maganganun da ba dadi maganganun da bai hassasa zaman lafiya she naga Erastus Asare Donko ya ji ya comment kasa she je ta Ghana police wai Ghana police they should take interest in commenting da wannan bawan Allah yayi isa na imani da Allah indai ana son a tabbatar da zaman lafiya kwarai irin waɗanga mutane da suke kan social media suke tallata don for all you know maybe sarkin da kanshi ya ce okay lada ya isa amma yan baya matasa masu zugawa isa jama'a mutanen mu su yi hakuri saboda Allah addini Allah ya daraja shi mutanen tudu Allah ya daraja mu su yi kokari kar su zama sanadiyan abin da yasa kullun za ta kira musulmai ana taga mu da ta'addanci su yi kokari kan da za kar a kira notness mu mutanen tudu ana taga mu da ta'addanci su yi hakuri isa ni abin da zan fadi ne security agency na su yi up and do especially this time a duba commentaries waɗanda aka ga a trace shi a kama shi aka buboye waɗannan mutane ya zama deterrent ya zama kashedi ga waɗanda su kuma za su zo su ɗauki social media su propagate hate kan da za a yi mu samu zaman lafiya isa batun bako addu'a za mu yi kuma ina roƙon Allah ya sa manya da hutun fa Allah ya saka mai da alkhairi da waɗanda suka taimaka duka Allah ya saka musu alkhairi kuma na imani da Allah tun an kai bakin ganga lokaci ne kamata a ketare ya so wanga fada da wanga bacin rai da wanga walakanci da wanga abin da ba dadin ji ya kare ya so mu duka mu zamna lafiya a mutanen Ghana. Na'am, Allah subhanahu wataala ya kawo zaman lafiya da ci gaba a cikin wannan gari mai albarka garin Boko. Honorable Muhammad Awal, na'am. Ajamir. Na'am. Nagode. Bari mu doki wanga dama an gaida mu da muke cikin gida nan. Sannan ina gaida leadership New Patriotic Party tun daga bisa har kasa. Hasatan shi mai gidana Honorable Kennedy Ohine Japan. Jiya muka kare mun fara da ranar Friday from Ada Sege muka zo muka end daga Dominic Kwabinya. Alhamdulillah mun kare face of abin ganga Unity Town Honorable Kennedy Ohine Japan kenan. Allah ya da gobe kuma ya move zuwa Ashantin kunje Dominic Kwabinya. Dominic Kwabinya. Okay, kun ga address da muka samu wata MP ta jinjina ma Honorable Kennedy Japan. Ta ce one honest ne, patriot ne. wai jiya wani yayi mulki yayi family event amma a Japan an ba shi opportunity da yanda aka san shi da gaskiyan shi da ta san shi bai yadda yayi family and friend shi yasa mun gode mata Allah saka mata inda take a juwa safu abinda ta yi sakaranci nan mun gode mata Allah saka mata lahiri kaga dama yanzu na ce kun ga ajuwa safo kun ga ajuwa safo ko ita ba don ita muka je wurin ba amma kun ga ta akwai mutanen MPP shewa wannan magana ita dai wannan no sai ya kamata ka bar mu san wanda ya she mu sa wani ma ya yaba Ken baka duba video kace wata MP ko wani MP like ina so like wannan abu ajuwa safin da kake fadin nan okay sai ya domi kwa okay former MP tace Honorable Kennedy Japan is a patriot, is an honest person. Shi yasa mutanen MPP in za su zabi wanda zai je lead MPP su zabi Honorable Kennedy Japan. Don shi patriot ne. In ya zo bai yadda yi. Ai ta su family ne yayi. Family ne yayi. Ai shi nake fadin nan. Shi tana yabon shi kaman cewa kaman ita da shi na da yara biyu.
shi zan ce family ne yaran shi suke da shin nan yau credentials sun ta duka cikin MPP in ya zo ya samu opportunity ya zama shugaban kasa under the New Patriotic Party bai yadda ya appointing ta shi yasa ita tana fight for selfish interest in ta na ta yaranta shace baban su ne president over 1600 polling station executives da ke cikin domin Akwabrinya constituency executive party sympathizers da ke cikin domin Akwabrinya ba ta yi tunanin su ba tana tunanin ita kanta ne yasa muka ce abinda ta yin nan tana yi honorable ke Japan campaign ne tana gwada tana sai da shi tana ba mutanen Ghana the New Patriotic Party kamar is an honest person da in aka bashi mandate nan zai zo ya rule this country under the leadership of under the MPP New Patriotic Party shi yasa alhamdulillah mun gode mata duk inda take Allah saka mata da alheri shi na ta ma data ne shi a ce kamar baban su president ne to ai shi nake ce wannan inda ta yi tunani da a bata ita ministerial appointment ko wani CEO ko wani government appointment da a ce baban ƴaƴanta shine shugaban kasa wani shi ke da value that's the relevant question da ita da kanta yanzu haka ta zamna ta shiga daki ta kulle ta tambayi kanta wani ciki ke da value masu minista ne baban su shugaban kasa ne wani ciki ke da value okay ka gani shi sa ita alhamdulillah mun gode mata kuma da ta yi wannan maganan nan ya bar yanzu haka delegate New Patriotic Party sun kara samun confidence dama suna da confidence tare da wani African Louis Shapon sun kara samun confidence suna ga in dai wan ma da ta yi jiki da shi ta zo take fadin kamar opportunity ya zo shi da ya duba su kenan ya bar ire-iren sun nan shi sa ya bar yanzu haka sun samu confidence kan shi okay how many abin nan sauran kamar wani 1 month 2 weeks ko to 1 month 2 weeks inshallah I 14 plus 31 go 14 plus 31 that's how many days that's like 45 days inshallah Allah ya mu so in 45 days hopefully koko wani zuwa kaman in 2 months time dai kowa ya san abin da yake ciki insha Allah 31st shine ce ma the 31st January 2020 kowa ya san abinda Allah ya yarda isa Saturday ne ko Saturday aran definitely ko every abin ya sunan shi don ranan kama ko wani program kuma NDC na MPP duka Saturday ne da din da ake ranan da kanshi kama ko wani program kuma shi yasa ne na'am Allah ya sa Allah ya sa mu dace mu dai muna can wurin program she mu samu labari ko an yi declaration irin da saurin na wani ne ko before electoral commission ya zai declare oh no maybe game na ya sake yayi ko mina ya sake wannan constituency by constituency ake declare okay amma da entire abin ganga vote na ku da kan kun tayi na ba she wani ya fito ya zo ya declare okay this particular abin ganga no I maybe was ana ciki o she kaga kamar misali mutanen suka jefa kuriyan nan su kamar 500 she kaga kamar opponent ka ya samu 300 ai tun ba kare ba ai kai ka je ka declare ai ko ya yawa na'am magana nake to kaga abin da ke faruwa na jin brother na yayi magana batun bako wallahi wani abu ne da yake damun hasatan kaga yawa abin da ke tafiya kamar yadda ya ce bayan an zo wallahi ni da kaina na gani that very particular din da aka zo ba zo da reportin nan ba ma wasu suka fito wasu sun fito that's I think last week kenan wasu sun fito sun ce wai an ba su abin yanzu in ma misalin kai ne aka baka abin ka yi tunani mutanen da suka rayu kan that's like two weeks ago suka zuwa har ranar da yake kake ganin kamar an baka abin nan in an baka abin nan suwa zaka je ka shugabanci daga kuma su kenan kuke yin wannan ba mu gana yin wannan abin nan daga bakobo kenan a shantin region inda yake kasan utunfuwa osai tutu second akwai zaman lafiya akwai kwanciyar hankali shi yasa kuke wannan so called jubilation nan shi yasa ku zamna ku yi tunani ma inda ba zaman lafiya wurin nan cikin wannan garin da kuka zo cikin shantin region nan don Allah kun ku samu opportunity ku yi wannan jubilation da kuke yi nan don so called jubilation nan amma ba mu gani an yi wannan abin nan cikin bako ko ina bai an yi shi cikin kumasi ne
shi dai kuma kaga wani abu wasu sun yi shi cin akara shi yasa kuma mu da kanmu she mu zamna mu duba mu mutanen bako she ka ci yanzu abin da ke faruwa cikin bakon ga har yazo aka zo ana kiran wa asantihini yazo ya intervene cikin abin ga she yazo ya ce ma kaman shi ba yazo ya ce wani na da gaskiya bane wani yanzu she yazo ya karanta tarihi to inda aka fito har inda aka zo aka kai kenan abin nan yana fita annuwan ga ya shiga hannuwan ya fita annuwan ya shiga hannuwan kamar yanda su da kansu sarautansu daga cikin Ashanti region kofa uku ne muna da opokuware muna da prempe muna da osai tutu inda ya fadi she a kama amma ba mu taba jin hayaniya ba ko mun taba ba mu taba jin hayaniya ba har zuwa yau shi yasa in dai abin shi haka ne me yasa mu ma ba mu ya mu hankuri inda ya kama kofan su ne in an gama in kofan gane shi ya ce kamar yadda tarihi ya fara tun wani lokaci har zuwa inda aka zo aka kanga kuma cikin bako yanda aka ce honorable abin ganga Hassan Muhammad Yarga man shi kusasi ne ko baban shi ne kusasi abin ganga uwan shi kaza yanzu shi inda ya samu kanshi kenan haka yanzu haka abinda muke tafiya ga cikin baku aka kusasi ya auri manfursi ya hauri kusasi ana zamne ana aifan yara ana zuwa ana tasowa shi yasa yanzu nan wani abu ake gaya ma generation da suke tasowa baya abin ga da ake magana ga mu muna misalin kaman abin ga mu mun ga kaman wanga fada da aka fara ni na ga experience kaman 40 years ago da ni na sani wasu ma na cewa wai yafi wannan 40 years nan shi yasa yaushe wanga abu zai kare yaushe wan abu zai kare kuma abin ganga da yake tafiyan nan dukan nan kamar yadda dan wana ya ce yana raba ma musulunci ba mu musulmai mun bar kowa ya san kaman musulunci shine peace na ganka salamu alaikum aminci Allah ya tabbata gare kai ma ka ce min wa alaikum salam aminci Allah ya tabbata muna fadin wannan muna karewa she mu je kuma mu shiga wani kwana kuma muna kashe junan mu su wayannan ya muke son su value mu ya wani matsayi muke son su ajiye mu gobe in yau shugaban kasa the past government the current government sun samu confidence kan Otunfuo suka bashi mandate ya yi wanga abu ya zo ya sai ya present report she wasu suka zamna baya she suna cewa kamar abinda Otunfuo ya yi nan su ba su amince da shi ba wa zai zo kuma yayi wani abin da zaka amince da shi don garanga ko shugaban kasa yau yana kimanta shi da wani daraja da yake ganin kamar in wani abu ya faru kasan ga da shi shugaban kasa da ke rike da state security da sauransu nan ba su son su yi wani abin da za gidi akwai wani mutum da Allah ya kebe shi da yake shi in yayi ma mutane magana har shi shugaban kasan da ke kai da na jiya da ya fita kai suna ji suna aiki da shi she yau ya za zo a ce cikin garin Bako mutanen Bako a yi magana da leadership su ce su sun amince da abin da Otunfuo ya fadi she kai ka zamna gefe ka ce kai baka amince da abin da Otunfuo ya fadi ba yanzu wa kake son ya fito ya zo yi ma magana sannan ka amince da wanga abu ka bari yau bai ni jima she wani ya zo ya yi ma magana in ka duba yanayi inda aka fito da inda aka zo a kai kamar yadda ya ce kaman wai mu da kanmu ya kamata mu sake halayyar mu ko ba haka nan bane yau musulmi duka mun karanta alkur'ani da Allah ke ce mana kaman wa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ko ba haka nan bane wai she mu da kanmu mun sake halayen mu kawuna halayen mu sannan abin ya tabbata muna shi yasa yanzu muka continue muka ce mu dai ba mu son zaman lafiya ba mu son kwanciyar hankali shi dai mu saura muna kashe yan wayen mu saboda sarautar nan kofan wani yake muka saura muna continue muna kashe yan wayen mu ran da aka ce wasu suka gaji suka ce sarautar mun bar ma wani yanzu wanda za a bar ma mannan suwa zai zo ya mulki wa za zo a mulki ka gani wa'annan shi wanda su sarautan su ma akwai wani kima cikin garin ga yana da wani daraja cikin garin ga ba mu ce wannan sarautar mu da muke yin nan bai da kima bane bai da wani kima bai da daraja bane ai yau members of parliament ba su ke make law ba amma yau in suna da grievances issues na law na suke zuwa da shi ba suna zuwa court bane
me yasa ba su zamna wa parliament su yi abin da yasa kenan na bada misali da wannan maganan nan dole definitely in wani abu ya zo akwai wanda ke da wani kima yake da daraja da ake kai magana wurin shi yasa aka kai maganan nan wurin shi nan ba ana gwada kaman ko shin nan ya fi ka bane yanda tsarin rayuwa yake kenan she kai ma ka amince da maganan da yayi ka bashi daraja ka je ka zamna ka gani ya gobe ba ko kuma zai zama saki ya zo inda His Excellency John Dramani Muhammad ya ce ya pledge 1 billion cedis 1 billion cedis ba karamin kudi bane ba 1 million cedis ba 1 billion cedis wannan ma za fara ne da shi zai zama wani kamar seed capital ne da za fara wannan development nan wurin nan yau muna da teacher yana tsoron a deploying shi je a recruiting shi je Bako nurse tana tsoron a recruiting ta je Bako police na tsoron a recruiting shi immigration na tsoro police na tsoro wa yanzu musamman mu da kanmu yanzu wa yau mutanen mu wani na kwance bai da lafiya na za je da shi ka gani shi yasa mu ya kamata mu da kanmu mu zamna bai ni ma yau a ce wai shi an tura mutum fuwa ya zo ya shiga ya mediate wanga abin gaba ya kai mu da kanmu mu zamna wayannan shugabannin ga a kira a zo a ce to ku zo ku zamna abin da ya faru kaza yau komi ya wuce kowa ya je aje bu koma inda muke da ya so mu ma yanda da mutane ake fitowa ake zuwa cikin Burkina ake fitowa zuwa na kasuwanci cikin Bako ake fitowa tun Accra zuwa Bako ai kasuwanci da wani na cewa wani kana da gida cikin Bako kai ba karamin mutum bane amma yau saboda hayaniya da ke cikin Bako yau mutane sun kulle gidajen su sun zo suna zamne cikin Kumasi sun zo suna zamne cikin Accra shi yasa ka duba inda su wayannan abin garurrukan gannan su ma suna rashin zaman lafiya ne da kai ka zo ka zamna abin da zamu tambayi kanmu ne inda akwai rashin zaman lafiya wurin nan ka samu opportunity ka zo ka zamna akwai wayanda na san su ni na da danwa da yake yana Bako yanzu aka matan shi da yaran shi na cikin Accra ne shi yana Bako saboda yana ganin wani abu ne shi zai kare kanshi amma matan shi da yaran shi nan yaya fargaba shi yasa ya zo ya aje su Accra yau shi ya zamna inda ya kamata a ce su da shi sun zamnan nan ya zo da su wani sabon wahala kenan haye da yau cikin Accra gama shi ma problem ne amma yana da gidan shi cikin Bako da zai zamna da family shi yanzu ya kwashe family sun zo saboda yanzu hakan suna Bakon ma yana tsoron yaron shi ya fita ya je su ka gani irin wasu ababen da ya kamata mu zamna mu yi kanmu da kanmu kawuna balle hasatan Bako wa'en gaya abin ganga dun abin ganga yare biyun ga duka an abin gangan musulunci ana cikin musulunci an shi musulunci an karbi musulunci to yanzu mu zamna mu ce makanmu me yasa wanga ke faruwa da mu shekara daidai 40 da wasu suka ce sama da 40 na ya so mu gyara kar mu jira ma she wasu sun fito wani sun zo sun gyara mu abinda mutum fuwa yayi kokari Allah saka mishi da alheri kuma Allah bar mu da shi don mutum fuwa duk wani aifaffen yaron kuma kamar yanda nake zamne nan ga Allah muna jinjina mishi mutum sai ya kamata ba muna single mutum fuwa gaba kade bane muna gwadawa da entire Ashantis da mu da su muka zamna cikin Ashanti region cikin Kumasi Ameer Mukhtar dun wasu ababa da yi ake fadi game da su dai waɗanda bai yi jiki tare da su ba abinda ake fadi tare da su ba haka nan bane in dai haka ne da yau su zamna su ce a'a abin ga da ke faruwa mu ba ruwan mu ciki su ne su je su yasu sun je su ta kansu Allah ya samu dace amin ubangiji Allah ya kawo ya koma da Bako yanda yake ko fiye da haka amin and aluman Bako kamar yanda kuka ce mutanen kasa and beyond kowa ya roki zaman lafiya amma idan al'umman da kanshi waɗanda abin ya shafa ba su taimaka ma kansu ba to ina ta ma da wahala isa su ma su yi kokari su taimaka ma kansu saboda kamar yadda ke maka ja aya ko Allah ya kiyaye ka kaga da kai wanga magana shine kaga kaman malum ma ke cewa wa in tansurullah yansurkum kai ka taimaka ma Allah ka taimaka ma kanka sha Allah ya taimaka ma amma kaga inda aina asalin abin inda ya biyo saka taimaka ma kanka ne sha Allah ya taimaka ma ko ba haka nan bane amma ba kai ka taimaki Allah
wanda wani zaka taimaki Allah kasan wancan tafsiri kai yanzu tadabburi kai wancan kai tafsiri yanzu kai tadabburi wani abu ne da yake muna yi ne saboda mu wayar da mu da kanmu Allah ya samu dace duk wani musulmi Allah bai kamata a ce inda fitina yake ma ka bi ba so Allah ya samu dace and almuhim na ta maganan duka yana kare akan mutane da abin ya shafa idan suka taimaka wa kansu na tama wannan da jama'a da yake ce hey ayi kokari ayi kaza muna kiran juna dai ko ba haka ba muna kiran juna zuwa ga alkhairi to idan aka kira juna zuwa ga kamar limami ne yake akan mimbari ya ce ma kaman kaza haramun kaza halali ne to it's up to you inna hadainahu sabila imma shakiran aw imma kafura ko ba haka ba to lokacin na an jawo hankalin yan uwa to ina tama waɗanda za su yi su taimaka ma kansu sosai domin da sun tun taimaka ma kansu bai zai kai har a zo ana abin nan so and I like the fact sai honorable ya yi magana batun shaitan to wani lokaci ka san shi shaitan abin da yake so a san kama ya zo abin nan kuma na biyu kuma mu shafa da kama wannan jarabta ne da mutanen suke cikin kuma insha Allah za a waye gari za a bar cikin wannan jarabta kuma bako za ta kasance kamar ba ta bayin haka a cikin garin ba in Allah ya yarda insha Allah ta'ala Allah ya samu dace amma abin da ke da dadi shine a same ka kai ma kana daga cikin waɗanda kuka kawo zaman lafiya a lokacin ka gane ko kamar da kace kare zamanto cewa lokacin da Allah ya kawo jarabtan inji malami yana magana wai do not be moving signs ka gane ko of the fitna ka gane ko kada ya zamanto da kai ciki aka zo da jini aka yi kaza ka gane ko amma an waye gari da kai aka yi mai aka samu zaman lafiya exactly as much as wannan jarabta ne ubangiji Allah ya samu dace Allah ya kiyaye su Allah ya taba su Allah ya saukar da ruwan sama na kwanciyar hankali da zaman lafiya da ci gaba a garin mu je mu ci gaba mu sauko daga boko mu zo kwandaye na ai muna zuwa kadan ne har yanzu ba mu kai ko kuma shi ba tukunna ko da yake bako da mun miss kuma asan kuma shi da bako ne amma asali maganan bako yake yanzu mu zo kwandaye ba mu kai kuma si ba tukunna kwandaye elections bayan an kare in ka duba sitin kwandayen nan na yin ce kamar perhaps it's like a swing constituency wanda yake NPP ya ci NDC kuma ya ci wani ma an kai lissafi da 92 shi ce ma ka yi lissafin 92 ka fara 96 saboda 92 NPP sun boycott anyways so NDC ya ci a number of times NPP kuma ya ci a number of times but I think this time around when they can represent is currently before the declaration is NPP ko good to aka yi maganan high court ya ba da ruling kamar a yi wannan re-election har ma I think an sa rana na 30th of this month ko good da in 2 weeks time kenan insha Allah ta'ala but then an waye gari kuma Supreme Court kuma ya dakatar da wannan al'amarin and so on this one bari fara da kai Honorable Muhammad Awal abin me ake ciki ne Azamir na ka ga ya sunan shi kwandai constituency na don kamar NPP ne su suka kiyamun cewa da re-elections na ka gane ko har suka ce kamar ba jikiran su ba to ba taba samu abin ga government bai samu kwanci hankali a cikin parliament so guda muka gani da micro minority in parliament da suka ce yes no I'm saying that the NDC says the micro minority and the NPP says the mighty minority no it is not ni abin ana to judge NDC way micro minority saboda jimana don ko an raba guda uku ba samu guda shi suka ce wannan ba ban kare magana ba ka gane ko shi suka ce duba nan har ma the current majority leader see the way he even described them wani lokaci ya use wani scientific word haka ya ce wannan ma in ka cire micro ma shi ke zuwa ka gane ko ya yi sai describing ku to shi kuma ka ce a'a
kananan tankwa sun fi manyan zafi kuma kuka ce kuna da fitina sosai isa ya ake ce mai a kira ku mighty minority ka gane ko ka duba mighty da minority. I mean sometimes literature ya ce ma kaman wangan ga wani tautology ne anyway literature ke Allah ya samu dace but then she suka ce kama in dai ba yi abin da suke so ba to parliament su san kaman ba za su samu kansu su ya ce ai da ma nan banku ne har ma wani ya ce ma da ku zama gida ma ya fi muku alkhairi ko su zama gida ya fi musu alkhairi. Is that the best way out is to capitalize on some of these situations in to distract the parliament from doing business. Wannan maganan nan da yayin nan the majority leader parliament ya understand wannan language nan da minority leader yayin nan saboda most at times an zo parliament in za a bin gangan government business shi kaga kaman numbers su ma ba su samu ya happy several times amma mu aje wannan kaga issue wurin nan presidentin da MPP ke ba mutane NDC shine an san an je court she court nan ya declare kaman aje a rerun election nan kuma she member of parliament ya zo parliament shi aka ce mishi kamar ba yadda ya shiga parliament and declare seat in a vacant lokacin nan ba declare seat in ma vacant ba. Okay, so you are saying that wannan time da aka ce ba za a yadda ya shiga lokacin so daga baya ka examples okay Jaci Kwesi ba court aka je aka shekara so yarin shi ba okay muka ba ku example kuka insist kaman a bar shi in wani abu ne ma shi ya je ya face consequences shi daga court sannan minority leader you notice parliament kaman wanga case ga da ake so a declare seat nan vacant sun je sun yi appeal sannan suka je suka aka file daga court kuma yanda za a kar a proceed declaration of seating vacant amma the speaker of parliament shi yana ga kaman yana ganin the need of tunda majority leader ya call attention shi ya kamata ya zo ya declare seating nan vacant. Unfortunately jiya kuma ne ko sakaran jiya da aka je court Supreme Court ya ce kaman a dakatar da rerunning da za a je a yi Kondai constituency na a dakatar tukunna. Yanzu dakatar wannan da mutane ke ganin kaman ko a'a mutanen MPP na jin dadi kaman an ce a dakatar a'a ba wannan ne issue nan ba. Definitely na je court the case. Da na je court da case na she na je na samu galaba kaman a dakatar da case na until an hear the substantive abin matter nan sannan whether an yi abin nan ko ba yin an rerun ko ba rerun mu dama she ji abin da muka riga muka tun gaya musu kenan minority da gaya musu daga parliament kenan a dakatar until appealing da aka ja aka yi ko a'a kesin da ke Supreme Court nan a ga determination of this abin ganga kesin nan sannan su declare seat nan vacant suka ce a sam ni abin da ni nake son tambaye majority in abin ganga ya leader in parliament ne yau wai ku kuna da nawa seat nawa daidai 189 ko or so bayan sun karbi wani guda biyu suka kare kan nasu 189 kenan akwai Ablik Manoff da kuma akwai Chiako kuna da wanga seat ga da 187 ne ko zo 189 kuna da wanga seat MPP ko mana 60 na ko 80 na da yau kesin Kondai constituency ga ya winish da 3000 vote saboda Allah a doke shi ma aka nan ne wani biya winish da 1 vote ne amma still kuna son wanga abin ganga da inda aka kenga mutane NDC ba ku sake wanga abu
ku bar shi a move forward. Wani kuma we perhaps wani movement ne da irin areas da karshe na aka ja ka yi coalitions daga irin police station da makamancin su duka karshe an zo a kwakwace duka mun ga irin mun ga na after 92 elections by MPP parliament na anodon prayer wani 2 and vote ko wani abu ko bai kai haka ne na ya ke ce mai Patrick Buama da sauransu duka kusan police station aka ja aka gama na Patrick Buama abin ganga Baba Sadiq bai ja wurin national chief imam ya ji wa blessing shi ya win seat nan ba shewa yake deceive ai shi bandayen gabawan Allah yana ma parliament ma amma karshe aka je za aka yi niyya da za yi election daga constituency shi in ba don supreme court sun zo sun dakatar gaba wangama perhaps watakila wannan election na ma 30th ga ya hold so ka gane ko so ana gamawa maybe she ana gamawa maybe ana gamawa watakila she court ko me bada order kama jayi re-elections daga Okankwe Central. Two different scenarios. Okay. Wannan da election day shi yace wai ya win election. Abinda lokacin nan coalition ma ba gama ba. Ya tashi ya je wurin national chief imam wa blessing shi ya gama ya win. But didn't you see that? But an yi declaration, an declare Baba Sadiq. There was a declaration. The returning officer ya Sam George, Honorable Sam George suka saya kai shi kamar ya declare Baba Sadiq. Ya declare. Honorable Sam George nan lokacin da ya zo wurin ya saya ya declare nan wane ne shi? Amma ya declare. Wane ne shi? Yana aiki electoral commission ne. Bai saya kan shi bo. Ya zo ya support colleague shi. Colleague shi. Ya zo ya saya kan returning officer nan. Suka ce mishi ya declare Baba Sadiq. Ai ba mu taba ga returning officer da ke declare da ba politicians bayan shi. One, wai dun constituency ga da kake magana ba ganin wani politician bayan shi nan. Kana ganin wani lokacin da za a yi wannan declaration nan. Different MP from other constituency da yazo da yake ba wai ya zo yana supervise elections nan bane. Shi ma ya contest the same election the same day. The same Patrick Bama lokacin da finally a baya ya yi coalition daga police station. Batun abin ga yana declare munga center kenan mun gan MPs da suke sai baya yi wannan yaushe aka yi wannan abin nan bayan ina batun ran da aka yi elections ne ba bayan lokacin da aka karin nan yanzu mun yi fada mun kare ga abin da ya faru shi yasa yanzu kowa ya zo ya zamna shi yasa an zo a support an zo a support shi da za rira nan tin abin ganga police station abile kuma north mutane ne suka je wurin all national abin executives na wurin amma ran da za a yi election abile kuma north akwai national executives this bandaiting menene MPP kuke so me kuke so mun win elections nan ne legitimate she wani court ya ce kaman elections nan a je a rerun elections nan da mun expect from abiga court nan ya gwada muna kaman nan ga kai kaza nan ga kai kaza nan ga kai kaza nan ga kai kaza shi yasa elections nan null and avoid shi yasa a yi elections isa bai ya gwada muna ba isa an yi elections nan na rerun election nan ba ku bari a samu zaman lafiya parliament ko ba abin da ake gwada musu ake gaya musu ne kaman ba wannan particular abin gangaya sunan shi elections sun ga da suke son a jin na inda suka bar aka je wannan rerun elections sun gana ba za su samu peace cikin parliament ba na statement nan da ya mai gana nan ya make statement nan ne in a contest wani kuma wani namban ku bai da yawa yasa yanda za ku yi ku ba ta ma gwamnati harka kenan saboda an kun duba inda ku ba da kubo an yi aiki pepepe yasa you have to capitalize on some of these situations in the issues in an so ku ba ta ma gwamnati harka kuma kafo yace ma ku yi jifa kafan shi ya taka dusi ne shi yasa mun san kaman mu ne minority cikin parliament muka san kaman suna da majority numbers da ke parliament da they can run every government business muka fadin wannan maganan But if you do that, you are not being fair to your constituents because they send you there kuje ku kawo developments da sauransu shekuta bari mu je mu discharge gwamnati so that they won't achieve anything. At the end of the day, India Santiwe Aburoko
what the constituents pessoal for no kun musu abro kenan leader of the minority in parliament no maganan shi nan da yayi nan shi sa na ce man nan maganan nan yayi shi ne in a contest ba shi ke gwada kaman abinda zai faru kenan ba wani issue ne yazo sai aka raise topic sai ce kaman in aka yi kaza mu ma mun yi kaza. All right, nagode. Honorable Mararis. Now. Kuma numbers ku ka code kace 189. Wunji da wani ya ce eden biyo. Na. To nagode. 189 eden biyo. Na. Kuna so 190. Ko teku. Ina bukatar ka ngayi ruwa wani na saukowa ciki bai ce na cika. Isa bar mu aji shi kuma mun campaign on the back kamar za mu zo mu yi kokari ne mu bar daukan kasa ya tabbata a yi da right thing at all time ko ba ka ba an je election candidate biyu da suke stand election an samu problem ko da kamar kowa ya san problem da ya happen har to the extent kamar returning officer district returning officer ya move coalition center to a different place Tamale. Yes, without the notice of the candidates even in the elections. The candidate, you mean both candidates go? I yindam kuma shi ma shi ba shura. Okay. Ka understand ba NDC candidate in kawai complete kaman bai san da zama an move coalition center ba shi MPP candidate na kan shi bai sani ba amma da yake abin ya go in his favor kuma commentaries in the returning officer na yazo yi na ya gwada kaman he's polarized ya gwada kaman ya zo ne da niyya yayi ma candidate NDC kazafi ya ci yayi maganganu wai shi yaje kawo tax amma da aka je kotu aka ce talk to chief kai kazafi kace kamar NDC candidate yayi kaza waya ba shi ya fadi ba bai ya bada hujja da dalilin maganan da ya fadi cikin video yake circulate on social media da je kotu da aka duba infractions nan kuma yana against electoral rules shi court suka tabbatar kamar tun da dai akwai matsala kuma shi returning officer da ya make allegations na bai ya substantiate ba ko ya abuse evidence hujjoji da dalili shi dai haka nan ne ba matsala tun da dai an step kan electoral rules da yake da muhimmanci sosai shi dai kuma jahiri ran ta ka ce jahiri ran kuka ce ba ku yadda ba kuka yi abin da za ku yi duka kotu ya ba da hujja mun ji minority leader Afenyo Markins ya tashi your court ya ce bastardize court ya ce ya ma court rashin mutunci to the extent kama ya ta court in Ghana where kangaroo decision kangaroo court saboda lokacin bai samu shi abin da yake so ba bai samu court yin abin da yake so ba kamar kan da wani lokacin president Akufo-Addo yake summon panels in Supreme Court a zo a bashi judgment da yake so ya ga dama da yake things bai go kaman kan da ya saba jiya yau aka ce zabar doka ya aiki lokacin da aka yi batun riranin ga da mu muka je muka fara campaign ayyin da ya je ya fara campaign ko baka sani ba Haji Ameer candidate MPP ya je na campaign NDC ko ya je kasa na campaign saboda shi da kanshi ya fito yi magana yace wai yanzu kan da abin da yayin nan shi ba abin da zai yi amma yana damun shi saboda yanzu aka campaign da za a je nan ba bar shi da NDC candidate nan kawai yanzu government zai kuma deploy machinery ya zo kasa wannan ne yake bar yake da fargaba kaman bai lashi seatin nan saboda yana kamar za zo support candidate NDC kuma kai ma kana da party definitely mutanen party ka Kennedy Japan ya je wurin don na ga mai interview sakaran jaka tambaye shi ya ce shi mai ya je support na sure ba obi kuma ya je wurin amma he was so worried kamar gwamnatin ya je support candidate NDC ba saboda gwamnati yake so ba saboda ya ga kamar yanzu mutane duka sun san kamar abi kamar kan da president Akufo-Addo da ya je a Senate ya je fadi ma candidate MPP kamar yana fadi ma delegate wai su zabi shi candidate MPP saboda shi ke mulki abinda suke neman nan yana hannun shi isa suka zabi shi wanda yake so sun samu abinda suke so isa mutanen kuma su ma sun ji magana da Akufo-Addo ya fadi mai yasin not shi su kuma suka gane kamar okay yanzu abinda mu ma muke neman nan hanyoyin mu da opportunities da ake samu yana hannun NDC isa su yi ready da za su punish su ne sosai to she court da aka je saboda sun file for execution of stay kan je daga Supreme Court ko ba ka ba shi Supreme Court ya ce kamar a dakartar tuku waɗanda jiya suka fito suka cima waɗanda judges mutunci suka bastardize court wai yanzu judiciary a ten shi after aka ji maganganun su wai yanzu his excellency John Dramani Mahama na dictate as an executive arm of the government ne yana dictate for legislature that is parliament yana dictate for judiciary su yi maganganun shiririta amma yau da aka zo aka ce kamar a hango she na ji kamar sun fito suna yabon gwaninta
kai court mun ga ba mu taba gani ba wanga judgment ya gwada gaskiya dauka Ghana na aiki me ya fi jiya kaga double standard da hypocrisy na in dai su suka same shi kan da suke so wannan Ghana na zaman lafiya komai ya je daidai amma in bai je kan da suke so ba kowa bai daidai ba yasa mu magana da muke fari ne so simple za a reset Ghana ne ana reset every aspect of the country saboda kada za a mutanen Ghana ka san kaman in ka je da magana ga kotu ya maka adalci chief justice lokacin da aka ce za a je rerun sun zage chief justice wai dalili abin da sa suka boycott betting shi ma kenan saboda wasu yarda da shi ba duk da yakin da suka yi da I mean justice ba fu bone amma da aka sake aka zo decision na je in yafi ba yanzu sun saura saka mai biya su ne ba su gaba su ba sun wannan suka sine mu court yau kuma su zo suna samu court albarka isa maganan simple ne don ni na believe kamar inda MPP sun yi tabbatar kamar suna da abin da zai bar mutanen banda su zabe su wallahi da ba su kara kana gani kamar inda banti mani wanga abu ya ce ya happen da su yi shakka su ce kamar sun zo suna zagin court suna wani iya da bai dace ba a'a amma da yake sun san kaman kan da His Excellency John Dramani Mahama ke tafiyar da mulki shi nan yau ina faɗi maka ko banti ma yayi mistake aka samu matsala za ka ci an jere ra wallahi shi sun shirya ko banti ma shi sun shirya abinda suke tsoro kenan kuma na imani da Allah yindam kadan da ya samu aidan shiga parliament to mun sai yake kenan ya samu dan albashi ya tara kadan ya samu wani privilege ya samu wani contact kar ya je sa wannan kudi in case an bude flat gate na je contest na kai je in ba ka kudin shi ya fadarwa ya bari abin ya bari ya rika kudin kawai shi dai ya ce ya sallama saboda defeat da zai shan nan ya bashi mamaki kuma ina fadi mahaji Amir in dai an taka wani electoral rule ya saba ma ka'ida da daukan zabe a dojiri in sawo ma dojiri mun te wurin isa I mean ya sunan shi minority chief whip ya saurayi na abin da yake yi his days are numbered sun sawo wanda ya contest ya ke ce mai another bayan shi an bashi MC so ya komo ai dai za tabbatar ko ba shi bane NDC ya aje candidate wurin okay saboda kan da yayi daidai don kasa constancy da ke wurin da nake deputy director of abin ya sunan shi Mustafa Bandi ya have to yi magana ya specify suke in charge of election mu da komai da muke yayi ya ce wai an ce wurin da tolon on Abu Habib yasa za mu kakkante gaban nan ne ya sauro ku saura hata abin da za mu gumu kenan kuma kan dauka kan da kamata okay go central fa okay go central so far ba yi magana shi ba so far waɗanda leadership suka yi magana su a in sawama dojiri da tolon su leadership suka yi magana in sawam I think there was an zo an ce ma kaman shi Solomon na ya win ana aje har aka je Kufodiya da aka je Kufodiya karshe dai na ga an zo an kare daga nan Tesano ko kuma kamar Tesano aka yi declaration kaga kan da abu bai happen mutane duka ya kawo tax duka zo aka yi duka mun ga videos din da komai duka shi ya dinga sunan shi ga another don pray isa yanzu aka ni na imani Allah shi ma yana cikin lissafin shi kamar bari yi abubuwan da zan yi da sauri saboda ni ma lokaci na zuwa kuma in dai an taka dauka ya aiki saboda dalilin abin sa mutanen Ghana suka zabe mu kenan isa maganan sauki ne ba wani taimako Honorable Muhammad Awal quickly sai mu je kan issue Furiata da kuma na National Boy so ya ke ce to na ce na National Boy kana na National Boy shi wanga da nation builder ko kowa da lakabin shi ai kowa na alfahari ya karbi na shi ni gaba na kufa da yanzu constituency na ana na National shi na yi yana karba exactly so na gajerin mutum so na National so daga nan sai mu zo kai issues yau kuma ina kokarin bude phone lines insha Allah don na jima da bude phone lines yes quickly wai kuna tsoro wai ko bantima jimana wai ko bantima mun yi fada nace na buga ka shi ka ce a'a sha ka ce to ku je ku yi fada kuma bantiman nan ya fadi ne jasanci ya fadi ne jasanci wa ka jiji ne ni so ya fadi bantimani honorable magana na baka magana shi duka ba over confidence jimana shi yasa ya kira na simplify magana nace ba jimana mun yi fada na ma duka shegen duka kana ji na sai ka ce a'a ban ma duka ba sai duniya ce okay yanzu yanda za a yi ba a ji a yi fada mu rika muna kallo
ko ba haka ba she ji wani waya yi rani abin da sa nake ce ma ya kira bantimani na'am da na ce Asanti sai wa kajiji ne su shi da kanshi cikin magana wai inda kaman wani bantimani da ba irin kwandai bane da NPP ba su argue sun san kaman wurin nan shi yasa yanzu yana batun bantima yanzu wani issue zai zo bantima no you see yana na understand maganar shi ina gwada kaman kuna da hope bantima amma yana so ya show ku kowanne hope kuma sun mai da shi hopeless wannan nan man nan I don't know if ka understand maganar na understand maganar shi kake cewa wurin nan da kanka kamar yanzu zamu je mu yi fada shenin na jinjina kan wani abu iskan da ke bugun ga dai yanzu aka ko bantima kamar iskan da ke bugun ga bari zo iskan da ke bugun ga kamar yanda yanzu mulkin ke tafiya yanda yanzu His Excellency John Dramani Mahama ya pal judges from the lower courts to the Supreme Court. And the Supreme Court ruled in your favor. It's a bigger tactics need. Don't yeah, from their unanimous 11. Unanimous FC. Led by Justice Puamai. No. JSC. Led by Justice Puamai JSC. No. It's a tactics. Tactics need. Kaga ba ni na so da restrain from wannan magana na amma yanda yake magana kaman wai yanzu law ke aiki is just a tactics ba law ya ko law no just ni ce ma tactics ni an ce hold on wait kaga me zai biyo baya so kana so ka ba mu assurance da dare kaman election ya zo kai ma me zai biyo baya no but you are giving us the assurance that the election will come. I'm not giving you assurance kaman okay election na anyi the next judgment in the zai biyo baya shine ke fadin shi me zai biyo baya ka gani okay why don't we conclude that perhaps justice zai biyo baya yanzu haka kaga ba in case na court okay ban yanzu nan ga in the 10 final judgment of the abin gangan nan case nan da ke court nan especially the apex court of the land ban yanzu okay great so honorable just 1 minute she mu je kan issue Akufo-Addo da kagan duk maganar da zan faɗi na san dalilin abin da sai faɗi wannan magana abli kuma north na ai mun ji maganganun da yake ta ce wai ta yi aiki constituency da ba su da matsala ta gwada ma candidate mu at the end of the day mu duka mun ga abin da ya abin da nake faɗi ma ne yanzu mutanen amma da election wasu projections contest election na she ba ta ni sitting MP ba Sheila Battles ne sitting MP so amma ai wanda bai zama kamar constituency na gudan da ke nan ga ba wani da contest NDC a MPP ya Kasim ya yaki ka understand kuma she ba MP bane so ya kuma ya yi aiki ma constituency nan so perhaps I understand from that angle and but regarding the Ablekuma North wasu projections sun zo kamar da MPP sun play cards da kyau perhaps results da aka samu na ba za a samu ba number 1 the MPP leadership coming out to boycott the elections da kuma ita bauya Allah ta ce kamar na yi shi ya kawo wani naga don wanda ya kamata ya yi tafiya ya zo ya vote shi ya saura bai zo ba don already ya san the decision of the party ne ba za yi election and many other things influence one so people were like you know what perhaps maybe just maybe no okay and then if like in kana jam'iyya na siyasa ya kamata kai proactive sun ga lakin defeat abin da yasa suka ci ba su contest wurin kenan irin na tamale kaman yes ai tamale ka kaban kunya ne da su tema da har yau da sun bi mu bashi sun biya na 2028 kun ci bashin hutu 2028 za mu ci ne ci isa su da kan sun ga kaman kan da abin nan ke tafiyar nan ba mu ci bar mu ba ka mu je mu bata party somebody nice a wise decision the new patriotic party it's a wise decision taken by the leadership of the new patriotic party. Is what happened? Why is that? Ejiso, was it an unwise decision that Ejiso? Ni na batun chairman ne she kace nace ma kace mun ga difiye nace ma it's a wise decision. So no Ejiso wise decision kaga Ejiso decision NDC Ejiso shine 6 months suna ganin kaman sauran 6 months before elections shi yasa ba su contest wannan seat nan sun jira tunda za je general election shi su contest fine
amma ba saboda tamali ba Allah ba saboda demaisin MP nan bane kace ejisu by election da aka je 2024 before general election wai kace kama sun ce kama the elections are close isa saboda shine shi ke ce saboda ba tausayawa bawa Allah nan ba wai reasons da suka baye kenan ma mu kuma mu reasons mu ne so the yanda honorable Muntala Allah jikan shi ya samu kan shi muke ganin kama mu ba za mu je mu yi campaign contest elections na ba za wa decision mun gode amma wannan duka ku da kan kun sani bai fani kun whether ya fadi ko bai fadi that's our decision yes why decision da kokari ne da ko save kadan da ke wurin party whether kun bi bashin bo jimana whether elections is about having a spending a kun save cost ba spending bo vote an bi ku bashi har an bi mu wani bashin goma an ba ku margin da shi 2020 za ku due to shi ne ke I'm telling you it's a wise decision shi ne ke gani kaga first of all somebody even there are some people that also sympathize the death of Muntala Mohammed to vote for the candidate in that time. She said, "When now I've never muka take wannan decision." She said, "Ba wai kamar tsoro ba based on magana da yake faɗa da saboda ya rasu isa da an samu wadanda za su sympathize with him ba ba inda kun san an samu wadanda za su sympathize which means kun sense defeat kenan no whether and sympathize but sympathize it was not going to go in your favor. Plan to fight another day. Yes. So yanzu we come back fight another day. Either hindam ko da an ce shi ma ya samu sympathy don mutane sun ce abin da za ku ce ne yanzu ku jira ku gani za je 2028 elections kaga MPP bai kawo candidate wurin ba sai ka ce kaman wani bi MPP na so ne kuma ba kagan issue da yace wai batun taxes ne leadership ku da su suke da loudest voice leadership da suke represent the interest of the party sun fito suna gode maka a court nan after bastardization nan isa an kace kaman wanga tactics ne wani abu nan at least sun so ne wai a kar aje yanzu a tattauna magana a bude komi sa'an nan aje to muka ce the office of the former office of the former president His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, former president, sun fito sun refute wasu claims da wani report da wani takardar jarida ya wallafa cewa Nana Addo yana fira da shugaban kasa da kuma system nan saboda a secure ma wato yana intervene ya samu ya secure wato safe passage for former finance minister Ken Ofori-Atta shi suka ce ba haka bane so in ka duba ya ake ce mai the headlines na wasu newspapers yanda suka kawo shi yana okay the Herald ya ce where Akufo-Addo wants Ken Ofori-Atta to face rule of law, okay, and na neman the I think Daily Guide. She so Daily Guide yanda ya kawo abinga when Nana dismisses Ofori-Atta intervention claims that's the intervention to secure him a safe passage and so Honorable Harris now I think Commander Daily Herald took a one story in the presidency. Yes. The bank. So Garedi have to ayi magana saboda an san yayi da lokacin da yake mulki yayi wadansu na ganin kan cases Siciliya da ba magana na kotu bata bada jawabi ba president sofan shugaban kasa Nana Addo ya fito da da ruwa ya wanke ta kakkafe cewa bata taba laifi ba ya san halayya da ya wanke ta ita Bawuyala when the issue was in court ta rubuta resignation ta ba President Akufo-Addo at that time shi ne ya reply ta DSC ya ko wasu suka ce ya rubuta mata love letter amma lokaci shi magana na kotu wai and ya ce kamar ya san she will come out clean yeah that's amma that was subject to I mean pronouncement in court kuma
in his capacity kaman president din da yake zaune ciki When kuma investigation kagan is lokacin da ongoing, yake wannan magana yayi magana wai yanzu da president Mahama ya park court ina bidan masu sauraro mu da masu kallo mu su fahimci in the history of Ghana tunda muka fara siyasa ba president da ya taba park court kaman president Akufo-Addo Unanimous FC. ba president kuma one historic ne kowa ya bugu Inji. ya duba from Supreme Court, Appeal Court, Circuit Court, ko ina ya park su duka ba ta bai ba ka tambaye shi yana da effective delivery of justice. Wena so I mean hukunci ya ta zuwa da sauri saboda ba kawo judges da wa bai taimako. Esa yau President Mahama ya less ya appoint judges less than what President Akufo ai ba ka zargo mu. The standard na ko set it was worse. Isa bar mu put wannan on record. Ka gani dalili abin da yasa ina ga Derry Herald suka yi wanga magana ne saboda sun san President Akufo-Addo ya aikata. Kaga tuna Lands and Natural Resource Minister MPP ya fito ya fara case kan batun Chama Wuntumi was heavily involved in Galamsey. President Akufo-Addo maganan docket ana maganan na hannun OSP yana hannun hukuma yanzu ake duba a yi bincike. President Akufo-Addo ya je wani taro ya sai ya wanke Chama Wuntumi wai Chama Wuntumi bai taba bin da ma ake Galamsey ba. Yasa ina ganin papers sun san ya aikata ne amma Amir barin doki wanga dama da yau wanga da dirin set wanga record straight. President Akufo-Addo da kanshi shi da kanshi ina da matsalan da yanzu haka nake nema rubuta takarda tuna mai His Excellency John Dramani Mahama wahalan da kasan ga muka shiga ciki ina lokacin da President Akufo-Addo zai ce wai za a gina ma kasa National Cathedral ka tuna an doki wani makonnan kudin talakawa aka je aka so duwatsu daga Israel wai za a gina foundation da shi wa'annan magana ya kai muna bidan mu ji kudaden ya hankali ai yanzu ba gina cathedral ba na duwatsu kudaden mu yasa shi da kanshi ya kamata ya investigate shi yasa shi nan na imani da Allah yayi bai yi ba shi da kanshi ya sai yana cikin matsala yasa irin wadanga abubuwa da best na zai avoid ka taba ganin former president da ya kare mulki yake zaune gida da in yayi magana shi mutane na ga kai ne baka canja shi magana ba saboda mu ga mulkin ka. That is President Akufo-Addo. Yasa in yayi in bai yi ba President Mahama ma bai farawa respectfully saboda ya san mutanen Ghana yanzu haka muna jin recently I'm director of communications na a sunan sunga UP ya to yi magana wai hey shi magana da yake fari ma president abin ga Solomon Usu wai shi ne yanzu haka UP party wai yanzu haka shi ya shirya da su aka yi mistake Kenoforiya ta bai zo garin ga an duba maganar shi an sasanta ba in yi wasa ya mutu daga turai kara kaushin baka ya dibiya injunction kan gawan shi kuma na ra'ayi da wannan magana yasa sune ya zo tun yanzu ya so a sasanta in dai bai yi wani laifi ba bayan an kare bincike shi ga shi ya tafiyan shi amma in dai ma wai na jinya ai ko wai na jinya kuma wani an gan shi on the state of New York yana morewa yanzu aka transfer da Trump ya kawo wani tsari in kana da $1 million an baka citizenship American ga shi kuma ya tara makonnan kudin ga ai dole ne ya kamata mu yi worried isa president Akufo-Addo kan wanga masala ya shiga bai shiga bo mutanen Ghana na kallo yanzu inda siyasar mu ya kai na ba wani president in ba mai taurin kai kamar sofin shugaban kasa His Excellency na Nadu Danko ba no kaga shi yana take wani decision da koda ba ina zuwa dalilin abin da sana wanga magana ne ba da president Akufo-Addo yace wai za shigo mana da ilimi mutanen Ghana ba su yi kara ba su ba da hankuruwar kai suka nemi ya taimaka yace bai taimaka ba inda mai saulara na da bai kawo ba idan an ga ce yana da taurin kai ya kamata mutane su understand sakaran jiya da lithium dealing ga yazo parliament muka je muka aji mutanen Ghana suka fara magana dealing nan bai yi ba a sake ba mu janye ba amma kana ga inda president Akufo-Addo ne da ya CSO ko I mean political analyst sun isa su ce kaman dealing ga bai yi ba yace wai da su zai ji ba yin wannan kaman kan da suka ce ba su son ba mu son ile yace ku yi kadan ni ne shugaba ya kawo kaman kan aka ce ba su son betting tax ya kawo kaman kan da covid ya zo wadansu kasashe ana ba su agaji saboda ciwo ne zo musiba ne zo amma Akufo-Addo ya caji musiba ya karbe mu ya karbe kudi mu kuma bayan musiba kana sana isa kai ya shiga cikin wangama kuma na imani da Allah in dai akwai wani lokacin da president Akufo-Addo ya taba maganan da za a doke shi gaskiya wanne na yi sure bai try ya shiga ciki ba na yi sure don in ya try ma da shi da kanshi ya san ya huge mistake to maganar shi ya bar na tuna lokacin da the five aspirants ka bari withdraw wannan statement nan da ya yi against abin ga excellency na Akufo-Addo kaman
kama me yake fadi kake cewa a ya ce shi ya sai ya kai yace ina mai taurin kai shi na kake cewa a da mata ka bada withdraw in dai ka feel some statement ne is a bad statement Ana ne explain. okay But so I so explain, you see ya explain cewa taurin kan da yake faɗi ba irin taurin kai na zagi ba amma taurin kan na ba mu son kuma me shi yace shi zai yi and he explained that and that is you know entitled to his opinion in that sense ka gane ko aha but as in inda irin kaman ka zai ce ka dai abin ga me shi kaman mai taurin kai ne ko mai taurin kunni that was the one I was like no kan mu je wurin ka gane ko Allah ya sa mu dace kuma shi da kanshi maganar shi ya gwada kaman ina so ya gwada kaman ba haka yake nufi ba na bada misali yawwa isa Akufado dai showboy ne kuma ba oh no you know Akufado I don't know but I mean it's one guy da ni ina son batun shi saboda me saboda shi yace yayi saboda baka influence shi ka understand presidency kuma sometimes yana bukatan irin mutum kanan ka gane ko ba ka yi distracted ka gane yawa maganan shi da yi batun kara Akufado ya try in ba haka ba you know don somebody like him zai wanga magana to ya tuna mu kanshi asiri perhaps ban na tuna lokacin da aspirant flag bearership aspirants ku 5 nan suka gamu da shi ka tuna da wasu wani lokacin da suka je wurin shi gida I mean on the internet or somewhere ana ga wani wuri ne a ce kamar sa mutane sun rasa wanda za su karbi advice wurin shi I mean it's not funny anyway can't understand now he's a statesman no. and immediate past leader of the New Patriotic Party kenan as a president shi yau za je internal contest and yana da mutanen shi daidai biyar out of biyar na mutane uku su serve as a cabinet ministers shi yasa yau inda yake matsayin shi in ya kira su ya ce ga advice da zai ba su uku ko Educhum da Brian Champon. Brian Champon was what? Agric minister? Yeah, Agric. Educhum education. Da wakuma? Don Baumia was vice. Baumia is vice president. Yes, don na san Canada Japan da Cabinet Japan da two Japan ne ba su serve ba. Yana advising su ba wai kaman ya kira su ya advising su kan ko wani abin gaba. Is a leader. Za je contest ne. Kowa ya san irin. Oh no, I was like it's not funny like yes, no I'm a feeling the way sometimes ka duba. Kai kai ba kai dariya. Ba. Shi ne cewa ka gani ne sai. Shi yasa kaga kaman abin ganga honorable Kennedy Japan da kanshi. Ya ce yana da wani policy da shi in ya zo 100 days 100 days ne yanda za a yi mutanen Ghana su sake mindset su that's shi first achievement shi ne 100 days mindset su kaman wani abu na nan da in yayi kake ka suspect kaman mutum yayi kan ba haka nan bane don ka saboda mutum yayi abu kaza shi kana ganin kaman a'a in wani ga yazo kuma wani bi shi ma abu kaza zai yi muna da mutane da excuse my language da suke da abokanin su barayi ne amma ba barayi bane ai amma suna advice su bar sata sun bari kuma an sani misali na nake ga yanga akwai mutane da yake abokanin su na cikin wani halin da suke tare abokanin su amma yana ga suna ga musu abinda kuke yin ga bai da kyau amma suna yi ka fahimce ni shi yasa mu zo kan abin ganga Akufado former finance minister kaga letanga da aka zo ake cewa kaman wai excellency ya nemi ya intervene yanda za yi Kenu Furata ya zo Ghana excellency na ba ku Akufado ya ce ban yi wanga magana ba ban taba ma tunanin shi ba wani abu ma ya ce kamar wai shi da kanshi yana da imani bai wani wai inda akwai wani abu zai yarda da Akufado da wanga da ya yarda da shi yan NDC suke ganin kaman issues and cases da suka raise against honorable Ken Ofori-Atta da har yau suke ganin kaman akwai wani laifin da yake wurin nan da muka san kaman akwai powers da za a yi a ji a doka honorable Ken Ofori-Atta duk inda yake a zo da shi Ghana a yi kesin shi. I think the OSP and Attorney General suka release wannan issues na not the NDC. Har yau da muke ji. Shi yasa wani bi gwamnatin NDC na neman wani an ce ya zai ba da jawabai inda aka shigar da wasu kudade irin su ya yake ce mai kudin church ko shi yes National Cathedral da National Cathedral issue ga recently ga no back news bai zo kaman National Cathedral kaman ba wani kudin da aka ci ba shi duwa sunan Najeriya
ba wani kudin da aka ci wannan gwamnati NPP ke kai I mean, ba ka ji wannan news nan kama an ce kamar National Cathedral ba wani kudin da aka ci there were rumors like that. Yes, ba wai rumors ba kama akwai established ya ake ce mai fact da aka ba wani establish kamar wani ya ci kudi cikin National Cathedral ba ta wani but there were rumors like that. Can understand that. Because honorable, if we want to be fair to ourselves, the resignation of top pastors chicken wannan committee na makawa is alarming. Can understand? Yes. Manyan pastors in the aka sa su as the trustees. Yes. Na abin akwai su Doug Howard Mills da Duncan Williams and kuma dukkanin su kuma, so I don't think akwai wanda ke ciki a hali da ake ciki muke cikin ga yanzu haka, but all of them soon resign. Kuma an ka duba resignation sun da suka kawo lokacin da na gwada kamar ba gaskiya, an ka karanta abin da kanshi na gwada maka ma, so that one alone ma is alarming ka gane. So if there are some reports that are not well established da ke gwada kamar I mean an zo an ce kamar everything is jeje regarding the National Cathedral saga, I think we need to take a second look at it. shi ne kaga ba Na'am. kaga issue batun National Cathedral ga da NDC ya zo power Na'am. aka fara tun kan OSP kan batun Ken Oforiata har zuwa yau ba wani kesin da aka establish har yau da nake magana ga sauran some few days su samu 1 year ba wani kesin da aka establish kan wannan shi yasa mutane NDC na ganin kaman tun da iya na end bari mu bara fito da wani letter ai kaman batun abin ganga Ken Oforiata ga da ake yin nan gashi excellency na ruwan ko Akufo-Addo ya zo ya intervene ma yana son kaman da abar ya zo gana kesin a manta da shi yaso inde kuna da case kan shi aba yau all da abin ganga ya sunan shi security apparatus sun ga duka annunku yake kuke kan gwamnati Sheikh Ken Oforiata yana da wani abin da yana zamne UK kuma an san inda yake me ya hana gwamnati a ji a doko shi questions da ake so a zo a tambaye shi na a tambaya Wai jinya. Jinya. wai yana jinya ne she na ce mutane kana zamne kana cewa wai yana jinya ne kuma kuna cewa kaman wai kun ganshi an ce ma yana yawo da wani lokaci an fito da wani sofon abin ganga ya sunan shi bidiyon shi da lokacin da bai da lafiya ya je abin ganga UK yaran samu karfi yake yawo an fito da wannan sofon video na recently ga mutane da suna propaganda da shi she yasa yanzu nan ni abin tambaya na ne national security naka ne police naka ne military naka ne even NIB naka ne the NIB sun yasu contact federal FBI ayi yayin da za a yi a zo da Ken Oforiata in dai lalle akwai wani laifi da yayi kuma jinyan da yake yi an tabbatar da lalle bai da lafiya yana jinya ne to yanzu wani kuwa suke yi don lokacin da ka zo ka declare shi wanted ka gane ko lokacin duka wannan koyi na an gan shi a kama shi a jefo shi a kawo shi garin shi a hukunta shi ko ba haka ba saboda international abin nan suna bada su that makes a lot of sense anyway honorable shi yasa mutane suna wai yanzu kama ana so a capitalize kai issue nan ne a make wasu noises because in dai an tabbatar ana neman shi a kawo shi kawai a zuwa hukunta shi a ci gaba amma wai ba wani claim like the NDC is trying to play cards with that one ba wani batun cars because it's one of the reasons why mutanen Ghana diwa suka zabi NDC saboda mutanen Ghana sun yadda kaman abubuwan da ake gwada baban nan yayi against the state kudaden mu da yabi karkashin baban nan ko baka ga kun ba ka kan da su faye ku former chief justice wahalar su da suka yi pension su da suka sai baban ga ya juya musu ya musu baba kwalkwali kan ba su shirya ba suka saura suna ta amanna safa da marwa ne ai da kace kwalkwali shi na duba wani kai wani ba ma na shi ba kwalkwali bane na ga ba kwalkwali bane ko ba ka ba amma kwalkwali irin na tsoro ya ke na yanzu lokacin da ana cece ku ce yanzu kuka zabi muna abin ga kuka kawo office of the special prosecutor attorney general shi ya ready special prosecutor bai forward docket ba mu duka mun follow case na ba ka ba da attorney general yayi nashi amma special prosecutor kuma wai yana shi ma yana nan ka duba recently it's part of the reason why saboda jinkirin wurin duban maganan Ken Oforiata yasa wannan uproar tashi wai special prosecutor yami a bashi takardar sallama saboda ana ganin da attorney general yazo yi magana yace kaman docket su sun ready za su yi kana za a yi so a chap ko shi mi ko muna shi nan amma
takaddun da ya kamata je da shi a je a yi wannan shirye-shirye duka yana hannun abin ga special prosecutor kuma ya ki sake wannan takaddu abin da sa su lawyer Martin Bibu suka yi fushi da masana suka yi fushi kenan. Very interesting. Very interesting. Yau the NPP ya fita power NDC ya zo take over. An yi transition. An yi transition Ministry of Finance. Transition da aka yi from Ministry of Finance wani information Attorney General current nga yake da shi a side case in Cathedral nga from the Ministry of Finance. There were a number of issues. Wani abu yake da shi. Shi yasa kar a doki abin nan a raba ma wai special prosecutor da special prosecutor da yes, the SMLD. That one ma ina da nauyi. I mean the National Cathedral list checking some of the issues in the wannan issues nan da special prosecutor ya fara har yazo ya declare man nan first wanted and fugitive yazo ya withdraw yazo kuma second ya declare wanted and fugitive yazo ya kuma kare ya withdraw sai yau kana sai min wai Attorney General yana zamne yana jiran wai a release wannan docket na a bashi shi yayi ready ya je court 0553683010 now pick just 3 calls and then we kind of end the show 0553683010 0553683010 jama'a ba lokaci so idan ka kira sheka rage the volume honorable thank you idan ka kira shi ka rage volume TV ka so that mu ji ka quickly sa'annan kuma ka keep maganan ka very very short saboda idan maganan yawa mun dakatar da ke mu shigo da sabo shi ma ya samu shiga don ba lokaci an ka kira kuma kai kokari ka rage volume TV ka 0553683010 0553683010 hello assalamu alaikum 0553683010 hello assalamu alaikum alaikum salam sannan ku dai sanu kare mai gida sunan ka da inda kake kira sunana honorable Alhaji Anyas no corruption honorable Alhaji Anyas no corruption okay Anyas no corruption okay ina gaida Malam Aris Allah saka mai da amin ya Allah yes na'am quickly ina sauraron ka mai gida Allah ya saka muku da alheri amin Allah ya kiyaye mu na Malam Aris amin ina so in tambaye shi dan wana da ke defend MPP na'am ce ina so in tambaye dan wana da ke defend MPP na shi mutumin MPP ne ba yana defend MPP ba na'am to mutumin MPP nan da ke defend yawa ina so ya sani kamar irin wanga to MPP ne kuma yake defend MPP ba damuwa shi yasa ina so ya bai ina kara sani cewa kuma defend MPP da yake yi yau jiya da yau daya ne da gara Jawa Mahama ya zo ya sake economy kasan gaba shi yasa mu abinda muke so mu gaya musu ne Aaron Harris Allah ya taimaka mai to Mahama kuma duk da yake Allah ya kiyaye shi economy nan da yau yayi kyon nan shi ma yana enjoy wani shi yasa Baina TV mun gode muku Allah ya all right thank you so much mun gode 0553683010 0553683010 honorable Muhammad Awal Njiba Lawe the economy says it all so I mean when you explain tire no evidence. So the issue is like Musabun Wata will have a 1 year review of the Mahama administration. Hello, salam alaikum. Hello, salam alaikum. Please kindly lower the volume of your TV set. Karagi Murian TV. Hello, salam alaikum. Hello. Na'am, salam alaikum. Ina mai gida barka da kokari. Barka kare yan kuri sunan ka da inda kake kira. Sunana Alhassan ina kira daga Accra Usu birnin Papaye. Masha Allah. Usu Papaye.
Ya yi kyau. Bayan hospital, trust hospital, bayan shi na wani ke. Kai wanga dai ka nuna ma har zuwa gidanka. To muna sauraron ka mai gida. Yau dai na set record because this is my first time calling and na same ka kuwa. Masha Allah. To yau dai ka yi bacci. Na'am. Program ku ba wasa ba. Ya yi kyau. Amma to just my humble contribution, if I can put it that way. Mutum boko kaga na yi. Mba na kana boko ni da kana na yi girma. Okay. But I'm talking about the 1960s and 70s. Na bar boko na zo down south to Tamale. Nan na kawo school da kuma amma boko dai left and right in boko duka wajen na yi girma. My only reference to this particular issue is that mutanen Ghana, if I may say so, ba su da how do I put it, memories, because come on, not too long ago, the Nanumbes and the Konkombes, I think to further. Sun fada the Nanumbes and the Konkombes. No, an samu rashin daidaituwa ko rashin fahimta. Na'am. Karanai, the whole nation had the confusion. We saw the confusion that came about. Don't see, my only humble, contribution is that Tegmokonda Suna Nashima Oktumfo da shi da shugaban kasa John Mahama suka hada kai za su solve this problem once and for all. In mutanen Ghana, mutanen Boko especially, in suka yi wasa suka bai wanga chance ya kubce. To Allah dai kiyaye. Amin. Da wani ta sai kana mance abin da ya faru during the Nanumba and the Konkoma fighting. It spread throughout the whole country. Konkoma bai ga Nanumba bai ga Konkoma. Kuna haka ba? Yanzu aka cikin Ghana gangan ba birnin da ba mutumin Kusasi ko Manfursi. Ina ce kamar there is any explosion of this nature, good friends become bitter enemies. And can we imagine what would permeate into the other societies? Ba mu son haka nan. Kan a kare girman manyan mutanen ga. Mutum fo ba karamin mutum ba ne. John Mahama kuma shi the system president and he is in charge of affairs. A ce kamar manyan mutane biyu ga za su hada kai su solve problem. Sai waɗansu kazun zumai, waɗansu zoman da ba su. Kai gafara, ai hakuri. No. Right. Yana da ban haushi ne. Yeah. This is an age-old problem. All right. Thank you so much. Nagode. I mean, in ka duba submission shi dai the main submission shi yana gwada when effort of this kind has been made a samu kwanciyar hankali da daidaituwa idan ba ya an sasanta haka ba to Allah ya kiyaye gaba kuma ubangiji Allah ya kare kiyayewa. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Ameer Mukhtar. Na mai gida sunanka da inda kake kira? Ameer sunana Hassan na kira daga Newtown. Hassan daga ina? Hassan na kira daga Newtown. Accra Newtown. Accra Newtown. Good. To Mala Hassan muna sauraron ka. Ofa ya nobele biya volume ya mifi onu. Abin da nake so yi magana kai shine mutum danwa da suke yi da tunafi. Yankuri ka daga min murya ban jin ka yankuri. Na ci wani contribution da cikin manyan MPP shugabannin su da suka zo suka yi magana kan batun economy. Bai cewa an pump dola ne shi sa dola ya zo. To misali nake bayarwa cikin Hausa yanzu mun ka zo ka iski amin gafara ka iska ban gida an ba da shekaru kiwa ka share wannan ban gidan ka kyawa ta wurin ka gyara wurin ta gyara ne ko ka bata ne gyarawa kai ko bata wa kai shi sa a bar ban gidan ka a gyara ko ya za kai ko fanta ta rike ka wanke aje ka wanke ban gidan to irin ababen da NPP suka aje mana kenan shi kuma kuna cewa mun pump dollar ko ruwa muka pump in dai dollar ya zo kasa rayuwar mu saki wannan ba problem bane ai ko dollar ba wai an doki an ja an ya bane ko an ci bane ka gane kudin mu ne da kasa aka pump yana da tattalin jikin mu yazo shi kuma kuna magana wa pump dollar wani English kenan All right, thank you so much. So I think that's last caller mukena. Daga Accra Newtown Hassan, that's our last caller. Ni oyewa don
last caller mu kenan honorable we I mean we need English no so I inject dollar in the system. Yeah, so she na go come well if like the citizens are not feeling when abinga directly kuma that's the solution. I mean, which one is your problem? Like magana shindeki faduwa kenan. Unless maybe economic terms akwai wani economic consequences that we are to face. Gobe Thursday. Inshallah. Kabar cameramen ga su je inda businessmen suke tambaye su dollar nan su je suna samu. At the end of the day, ni kullu argument da ni nake yi ne mu duka muna son sauki. Ba wai kaman yanda dollar yake sama kowa na wish a ce kaman da NDC yazo power a ce dollar ya tashi ya affect kowa ne. But amma honorable, the issue of sometimes it's even a good news aka je ba samun dollar because you know one of the reasons is the dollarization of products mu da sauransu ka gane ko in ka duba dollarization ne shi ma yana affect ina kawo hauharin farashin kayayyaki ka gane ko so idan aka kare ba dollarize kayan aka zo ana abin ga price kaya cikin cedis ai da ya taimaka mana of course ya mutanen da ke zuwa suke business da kudin su yau ya je yana neman dollar ya je sai kayan shi kace wai bai san ba ya zai je yayi business ya zo ya shigo da shi cikin kasan Ghana da za aka ce an injecting nan nawa aka ce muna an sa ciki da aka kira an kira Ghana cedi ne ko dollar aka kira Ghana cedi aka kira ko dollar aka kira okay shi sa me yasa za je ba samu ni kullun na kaga yau in ka duba ya sunan shin ka je form but look at argumentin bawa Allah na ina gwada kaman look ko an abin ga kayan ya sauka kuma ka san yanzu akwai ciniki da yawan da yake online you don't even need physical cash kai wasu ababe but the rate nan ya apply kamar misali ina son yanka ticket ko in yi tafiya you know sometimes yanzu bane tun da so you don't need cash for some online kake zaka shi nake faduwa so sometimes if you don't see I only take the part maybe business woman za ta je China irin mannin mu ajiya za ta je China ta sai kaya tana need ta sake cedi $50 past 10 years wanda ke so wani ana yi shine shi wanda ke so abin nan ana nan kamar joyi mu misali in suka je daukan kaya daga China da sauran shi dole suna sakiya su a yi online transactions yes so maybe can support magana so the most important thing nan ne the rate in nan shi ya ba rate in dollar no ina ga kan rate nan yazo ka no yanda kake ce the inavailability of the physical dollar nan actually well sometimes you don't even need the physical cash no need the physical abin gangan nan cash nan da bashin nan da na cin an je ba samu nan Bank of Ghana da finance minister da suka ce sun inject kudin nan dollar aka kira ko cedi ban sani ba dollar ne okay kaga Amir akwai wani misconception da yake tafiya na ga the honorable Felix Ofusu kwaci ya fito ya explain kaman logic in MPP ne kaman dollar nan na zubi cikin bank na aka je ka kwashi aka je ka zuba cikin kasuwa an gwada kan da cycle nan ke tafiya gold board zai je ya sayar gold na ya kawo foreign exchange na shi cedi yake zuwa ba Bank of Ghana isa sometimes wadannan argument ku bar mu bari kuma maganar shi da yake fadin nan yana da kama hankali yau kun saya kuka ce muna Dr. Mahmoud Bawumia adin baki ya arrest dollar ya baki IGP key menene maganganu dollar ya kai 17 cedis kudaden prices of goods and services ya je bisa garin ga aka sa talaka cikin wahala masu kudi cikin wahala ka tuna akwai wani businessman da na ji shi ya sunan shi ga wanda yake business amiga CEO a Donkonga ya sunan shi Kukuatin wai bai taba shiga cikin mawuyacin hali kamar lokacin MPP ba saboda dole ne ka 17 cities ya lalata musu aiki yau fadi mini garin ga ana shiru
Gia, better commend His Excellency John Dramani Mahama, kuma da Honorable Minister of Education, the Honorable Haruna Idrisu. Second Gia, way development and one abona allowance na teachers the bezuba. But of course, we magana ba. Amaka some year work and na magana ga. Ambia one allowance, ama teachers sun cast of 2 was goody. Kana ya kama kana get your businessman ba some dollar na. Nda haka magana yake. Da businessmen ba su ne za su take over the media, su kara su cika ba some dollar su business su ba. So menene justification ka wani after ya ce wai ya je bank ko ya je inda ya kamata ya yi dollars ni ban ji ba da mun ji shi da ya zama news na mun discussing on this platform. Some of these issues are very operational. Mun discussing on this platform morning show. The issues of dollar. Mun discussing on this platform. So we've not heard ba wani apron da ba wani apron da ya taba tashi kamar wai isa wannan magana kaji kaga sometimes ba in kana opposition you should learn how to acknowledge good things so that can look for other things ko kuma ka claim for more room for improvement. That's how we are not like the NDs. Magana da nake so in muduka mu fahimci kenan amma Alhaji Amir zan now yeah so inda zan zo ma kenan 1 minute and so jonji wani wai sometimes in kaga kama na jan sheka ba su dama su ma su ja ka dan ko ba ya ka ba in ka ce ka stop ko mai ka gaji. Now quickly 1 minute. Bari ma Alhaji Honorable Alhaji Anyas no corruption shine organizer constituency organizer na so asi constituency shi ya kira da ya daga kuma shi ko okay NADMO director a Sokoima district kuma bayan haka kuma shine president na Millennium Supporters Union of Ghana. Oh, okay. Misuga. Kasa muruka members ne ko. Kazo Ashanti region shi Alhaji Anyas no corruption shine president in chapter Ashanti region. Oh, okay. Mu muruka members ne ni ma Misuga member ne. Min flying ga yace min kamar wai mu yi wanga sanarwa wanga visitation ne da lawyer Joyce Bawa Muktari za ta zo ta visit chapter na Accra under the able leadership of founder shine Alhaji Polo 4040. Yeah, Alhaji 4040 na san shine founder. To yanzu wai gayyata ne na ga sun ta zo ta visit su za su kawo musu gayyata yaso za ta kawo musu ziyara wurin meeting su Allah ya da on the 18th of December da ta kawo musu wanga ziyara kuma ai wannan taro daga Michigan meeting premises inda suke meeting su daga Nima isa kai da kaji wanga taro kai you are a fan of Alhaji Polo 4040. Alhaji Polo 4040. Fan of Mishuga kai kokari ka kai so ku samu interaction saboda tafiya ya kusa ana dab ana dab kada kake neman opportunity ka duka shi kai kokari kuma ka tattara dole zai ka tattara dole zai domin some of the restrictions da sauransu you know sometimes it's very important kuma mu educate uwa ka gane ko because wannan gani kamar gashi nan opportunity ya zo bane amma akwai restrictions da yawa ka je ka yi ma baka samun dama ma ka shiga US kuma wata rana aka je duban ball ne ba ka je ka ball kai da ka duba akwai wannan naje yake cewa yaushe na wo ball nukura ko hebi usi wa kurumuwa na ce duba abin da kake ciki exactly ana gama ball muna dawowa na'am Allah ya sa mu dace na'am honorable 30 seconds kaga honorable ya keep you short. Okay. Zan doki wanga opportunity. In gaida the entire team Honorable Kennedy Ohine Japan. Wayanda mu da su muka fara tun daga ada muka zo sege ningo pram lojo kuku ashaman har muka zo muka end daga abin ga constituency matanga. Ajwasafu kwa binya. No. Muka end constituency ta. Shi yasa zan kare roƙon wanga opportunity yi mai ita da kanta godiya. Constituency da take amma yanzu constituency na hannu Elipli. Campaign da take muna. Midina abin gangaya sunan shi 275 constituency nan duka. Do ita nata nan beyond abin ga constituency ta mani take taimakon mu da campaign. Allah saka mata alheri kuma campaign team baki daya kowa Allah saka mishi da alheri kuma to be rest assured insha Allah January 31st Honorable Kennedy Japan will emerge the winner of the MPP flag bearership. Ya taki ba mu yake nan. Insha Allah. Honorable kai wanga maganan gida ne. To Allah ya sa mu dace.
mu dai namu ne 31st yawa kuma showdown is part of abin gaga jimala ina son gani ko for the first time ko wani ya zo concede defeat da wuri ko na Alamir be kamata ka earlier concession nan is part of abin ga wannan general election ne daban amma na baka example da akwai reason nace ana kidaye 500 delegates sai kaga cika 200 anje elections concession da honorable ke Japan yayi ya zo daga ya sunan shi Accra Sports Stadium wurin yazo yace ya accept abinda abin ganga grassroots suka ya accept don mutane da yawa ba su expect honorable Kennedy Ohene Japan zai samu close to 38% wannan elections nan ba amma yau jiya shi kada shi tafiya fa ba kowa ba wani prominent member of the New Patriotic Party da ke bayan shi ya secure 38% yau na maganan ga even honorable Lord Komi Greater Accra director of operation, former director of operation, office of the president. Yana support which we have a lot of MPs, former ministers, former CEOs, a lot of people are on board. Baumia is the establishment candidate in the party in Kuduka. So swaba alkawali sun bidia sun je sun zo bayan shi. Members of parliament sun fito sun openly sun declare support. Wannan wasu daga cikin members of parliament suka declare ko yayi ya daure tamban shi. Nace ma ba. Ya saka ma an kudwa an tuce shi ko yayi. Hale ce ma mun win elections na hands down. Ba wade win bo. Amma sai shi a win shi. Ayi mi. Honorables nagode. So over the weekend ranan Lahadi Sunday Hajj Agents Association of Ghana sun yi elections aka zabi new leadership. Kasan every 4 years ana elections. Currently akwai 43 accredited Hajj agents na kasa. So these agents nga association nan every 4 years kamar da ake elections. This Sunday an yi election kuma an zabi sabon chairman for the Hajj Agents Association of Ghana. Shine wato Alhaji Faisal Ibrahim mai Alfafat Travel and Tours. Shine the sabon chairman for the Hajj Agents Association of Ghana. So muna mai congratulations. Allah ya taimaka mai, Allah ya taya shi riko. I mean some of the faces in da muka gani akwai Alhaji Imam Abbas Abdul Karim Ebu Sinyaba Travel and Tours. I think he is the general secretary. Sannan kuma akwai Diapaya Travel and Tours, Shima Set Ibrahim Ayi. I mean, he was one of the judges. Look at him, show da Baina TV muka yi. I think she ne PRO na watun association na wanda aka zaba. So Allah ya taimaka musu. So mun samma lokaci mu zo mu shiga cikin issues on Hajj agencies and how they works, because sometimes mun ta tambaye su lokacin da muka samu dama mun ta tambaye su maganganu, because yanda wani zai ce na biya kudi na ba agent ya ji kudin ban je hajji ba na yi kaza da sauransu duka. I think lokaci ya kai mu samu one on one with mutanen nan mu bayyana wayannan maganganu. Sannan kuma shi jiya aka yi send off party bawan Allah ga the Palestinian ambassador Asatari. Shi ma ina ta ma zai bar Ghana, ya gama aikinsa after 11 years or so a Ghana. An kusa ya gama aiki. To Asatari Allah ya saka da alkhairi. Inda aka kai shi kuma Allah ya taimaka mai a wurin. Honorable Umar Haris, Allah ya saka da alkhairi. Idan aka tashi zuwa can kuma shi kuma ubangiji Allah ya kai ku lafiya. Kamar yadda na ce shon gade tunda dai kai ke da mabudin ko mabudin a hannun keke ta haka any day any time. And Honorable Muhammad Awel Honorable mai sunan malamai, Allah ya saka da alkhairi. Idan ubangiji Allah ya kai mu sabon mako za mu sake haduwa akan wanga shiri. Shi ma Alhaji Polo 4040, yes, Allah ya kiyaye shi duk yawa wai US Embassy wai ya kamata
a samu mutum kai ka sai ticket for the first 3 matches na at least duka na cikin criteria for ya ke ce mai issuing visa na ya kamata ka biya for the 3 matches in kuma I think this visa kaga normally US suna ba da visa wani lokaci 5 years da sauransu, but this one I think just for the World Cup nan kare ka dawo. So kai ne kake kallo unlike Honorable Umar Harris inda ya ce zai kalle ya dawo, kai ka ce kaman kana sauka no she kai haka kai ne ka ce kana sauka garin kana bi haka to haka kama ka deportin ka kuma baka samu dama ka koma US kuma Allah ya samu dace. Gwamma ka komo, in ka komo lokacin ka je neman visa zai ma sauki yawa. Allah ya samu. No, you see sometimes na muhimma kanmu gaskiya because an baka yes domin an baka visa and unlike the normal 5 years stay an baka visa wanda yake right after World Cup they expire, ka understand kai ma ka sa hankalinka kamar in naje na fita cikin she ka je ka fita cikin ka taka doka she unfortunately aka deportin ka to ka bata future ka understand. Amma in ka zo lokacin da ka dai tattara kudin tickets kawai sauki ne lokacin you know sometimes haka ma da muna da wannan education ya maka this is even the easiest way ma inda zaka samu don ka je ka gyara kwalinka ka dawo lokacin sauki ne don yanzu baka da assurance in visa amma in Allah ya sa ba wani gyara kwali yake ba da visa ba shi wurin wannan daki na Allah ya sa mu dace. Masu kallo idan Allah ya kai mu sabon shekara sabon mako za mu sake haduwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana fada kenan ana fadi kan Imam Prince, the Kusasis had gathered in overwhelming numbers in Boko to also elect and install Abugrago Azoka Kusasi as the chief of Boko and the head of the then canton chiefs in the Kusasi area. This followed the death of Auni, who was the Mamprusi chief of Boko and head of the Kusasi area. The enslavement of a Kusasi chief created a situation where there were 2 rival claimants to the skin of Boko and all residing in Boko. Several petitions and representations were made to government of the day, which decided to set up a committee to inquire into the rival claims. The committee was made up of lawyer S.D. Opoku Afari as chairman, Nana Yawa Ajimambedu, then Domahine, and Lure Canton III, the then Tumukro, as members. After the deliberations of the committee, they reported to the Governor General, Lord Listowel, then, that Abugrago Azoka has been customarily elected and installed the chief of Kusasi area. Abugrago Azoka thus became the first Kusasi Bokunaba and head of the Kusasi area. The records of the committee reveals that they accepted evidence adduced by him that his father and grandfather owned most of the land that constitutes present-day Boko Township. In the analysis of the committee, the Kusasis were the original inhabitants of the Kusasi area. The Mamprusis had invaded the area and began to install princes from Nararugu to rule over the Kusasis. They suspected that the arrival of the Europeans might have added the establishment of Mamprugu hegemony in the area. At the time of the work of the committee, the Mamprusi who appeared before the committee insisted that the land in the Kusasi area belonged to the Nairi. S.D. Opoku Afari and others versus Jeremiah Mamprusi Civil Appeal number 80 in the year 1958. The Mamprusi deposed chief sought an order of certiorari in the divisional court to quash the proceedings and report of the Afari committee and the Governor General's decision that Abugrago Azoka has been customarily elected and installed the chief of Boko. This decision of the Governor General was contained in the Gazette publication notification. Essentially, the Mamprusis argued that the terms of reference of the committee was to determine if Abugrago Azoka has been validly selected as chief of the Kusasi area, but the Governor General's Gazette notification had decided that Abugrago Azoka has been customarily elected and installed the chief of Boko.
The Divisional Court judge concluded that the Governor General's decision that Abugrago Azoka has been customarily elected and the installed chief of Boku was not identical with or equivalent to a decision that he had been elected and installed chief of Kusasi area. Hence, the learned judge quashed the proceedings of the committee and the decision of the Governor General. The Kusasis aggrieved by the decision appealed same, and the Court of Appeal presided by Chief Justice Seaku Kosa disagreed with the judge sitting in the Divisional Court. The Court of Appeal concluded that once the learned judge accepted as a fact that the person who holds the position of Chief of Boko is also the person who is customarily recognized as the Chief of Kusasi area, then his opinion that the Chief of Boko is not identical with the Chief of Kusasi area is untenable, since terms Chief of Boko and Chief of Kusasi area are interchangeable titles and not what the learned judge suggested as mutually exclusive. The Court of Appeal therefore allowed the appeal and restored the Governor General Lord Listowell's decision that Abugrago Azoka has been validly elected and installed Chief of Boku of the schedule to this law, who before the commencement of this law is performing the functions of a chief by virtue of Section 4 of the Chieftaincy Amendment Decree 1966 NLC Decree 112 in any place specified in column 2 of Part 1 of that schedule is hereby prohibited from purporting to exercise such functions, and it shall be unlawful for any person to treat such person as a chief institution across the area that now makes up the Kusal Traditional Council. Records has it that at various times, the Nayig enskinned the Bokunaba, and the latter then enskinned the various sub-chiefs in the Boku traditional area. It is this state of affairs that the Kusasi challenged since 1957 until PNDC Law 75 was passed in 1983. Shall we please give His Royal Majesty another big round of applause? Of the current position of the law by the laws of Ghana and by the Constitution enacted in 1992 and by the position of the Supreme Court that the matter should never be litigated before it again, as Sigri Abugrago Azoka is the lawful chief of Boko and the paramount chief of Kusasi traditional area. He has been a member of the National House of Chiefs for about 40 years. He has been duly gazetted. His right to rule should not be disturbed, save through a judicial and constitutional recognized process, and which, as already indicated, appears, if any, a review of the pronouncement of the Supreme Court of the Republic of Ghana stated herein. If the pronouncement of the Supreme Court appears not clear enough, remedy may be sought, if available, for clarification of the same by the Supreme Court. Either way, Boko and its environs will be assured of sustainable and enduring peace. Mr. President, thank you very much. I appreciate it. So, and then we nominate some lawyers from their side, from each side, and others, and we form a committee to go through that. Then we start a reconciliation process. Whilst talking to them, I realized also that arms and everything were there. And all those, I spoke to them. I think we can find a way to get them to go and find a safe place for them to go and leave it. Maybe an appeasement of some 500, going, not by the government, by the National Peace Council, myself and some people, we can do that also. That I tested the pulse and I believe it can be done. So now it's up to you to implement what I have said, Mr. President. I wanted to read that because I didn't want it to come from you, for them to charge you that you've changed the report. So, Please be seated, please. Shall we please give His Royal Majesty another big round of applause?
I just want to clarify. My brother, my son Cletus Avokaif is here because he has to be very careful in what pronouncements he made publicly. It is not right. It's a dicey situation. We are all trying to make amends and get people to move together as brothers and sisters. It looks like he's making various pronouncements and all that, which wouldn't endure to the peace that we want. So please, I wanted to, if he was here, I was going to tell him, but the message will get to him. I invite him and tell him that we've gotten to a state where we all have to find peace. Then Bokunaba is the Bokunaba. The law is on his side. We agree to that. But you don't make pronouncements on radio and everywhere that will incense the other side. Where we have reached is more like reconciliation. The Nairi accept, we have to get them all together. At a point, they are all married. When I had the reconciliation, one is saying, I was drinking pito with you across the aisle. Looking from the Kusasi side, talking to the Mamprusi mother, were we not drinking pito together? And my son Mahama Yaga here, father and mother Kusasi and Mamprusi, isn't it? So how can they fight? So please, that, Mr. President, I'm sorry, I just wanted to explain.